Okay, right. බලන්න පුතේ grade 9 English medium science theory class. හරි. ඉන්නව නේද ඔක්කොම? හොඳයි. හරි. right. අද මලුතෙන් ආපහු ඉන්නවන රේස් එකක් දාන්න බලන්න පුතේ. අද මලුතෙන් ආපහු පුතට දාන්න හරි. මට කවර් වෙනවා නේද? it's okay. right. අද මාපේ රේස් එකක් දාන්න බලන්න පුතේ. අද පළවෙනි දවසේ වෙනයි. මම grade 8 කියලාද කිව්වේ? නෑනේ. grade 9ද කිව්වේ? මතක නෑ. මන්නේ grade 8 හරි 9 හරි දැන් 8 නෙමෙයි 9 නේ. අර සෙමිනාර් කරලා මේවා කරලා පැටලිලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මගේ grade එක කියලා නේ. අපිටත් එහෙම තමයි. හරි. grade 9 English medium theory class එක පුතේ හරිද? 8 third term තියෙනවා ඇති දැන් ඕගොල්ලන්ගේ නේ. third term තියෙන අයත් ඇති. right. Vidat Fernando. Okay, welcome to the science class. Okay. right. ලොයන් කරගන්න පුතේ. අනිත් හැමෝම බලන්න තමන්ගේ GNI නම්බරේ දාලාද කියලා පුතේ මට attendance mark කරගන්න. නැත්තම් දාගන්න 9 කොටස් 2යි LMS එකේ registration number එක. අලුතෙන් ආපු අයත් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක සංජනකෝ LMS එකේ නම්බරේ. හරි. ඉතින් පුතේ හොඳයි. දැන් මේ දවස්වල ඔයගොල්ලන්ගේ term test තියෙනවා ගොඩාක් අයගේ. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා term test එක තියලා ඉවරයි grade 8 වල. තව ටික දවසකින් ඒගොල්ලන්ගේ first term එක තියෙනවා. හරිද? ඒගොල්ලන්ට බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ first term එකට කලින් syllabus එක cover කරනවා. හරිද? එතකොට මොනවද? හරිද? දැන් exam එක හින්දා කීප දෙනෙක් අද ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා පුතේ. මොකක්ද? ඔව්. term test නිසා එන්නේ නැති එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඔය අන්තිම මොහොතේ පාඩම් කරන්න දඟලන කට්ටිය තමයි term test එකට හින්දා පන්ති යන්නේ නැත්තේ. ඒ වෙලාවට ටිකක් අමාරුයි පුතේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම වැඩ කරපු කට්ටිය term test නිසා class cut කරගන්නේ නැහැ. class එකටත් යනවා term test එකටත් මොකද හැමදාම වැඩ කරපු කෙනෙක්ට ගොඩාක් පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. තියෙන්නේ මොනවද? only revising. revise කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට සති ගණන් නිවාඩු ගන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පැයක් දෙකක් තිබ්බහම ඇති. පන්ති ඉවර වෙලා රැයට පොඩ්ඩක් පැයක් පරක්කු වෙලා නිදා ගන්නවා. නැත්නම් උදේට පැයක් කලින් නැගිටලා නැත්නම් ඉස්කෝලේට වේලාසෙන් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් රිවයිස් කරගන්නවා ටක් 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 ගාලා එච්චරයි. වැඩ කරපුවා. වැඩ නොකරලා අන්තිම මොහොතේ දඟලන අය තමයි සතියක් විතර විභාගයට කලින් සතියේ ඉස්කෝලේ යන්නෙත් නැහැ, පන්ති යන්නෙත් නැහැ. හෝ ගාලා try කරනවා. මොකක්ද? දැන් third term නේ. ඔව් අවුරුද්දක් කරපු එක සතියින් කරන්න. බෑනේ. අවුරුද්දක් කරපු සිලබස් එකක් සතියෙන් පාඩම් කරන්න බෑ. ඒක ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ ඒක ස්ට්‍රෙස් වෙලා දන්න ටිකක් නැති වෙන එක. ඊට පස්සේ පන්ති ගියෙත් නැහැ, ඉස්කෝලේ ගියෙත් නැහැ, ඒ වීක් එකේ වැඩ ටිකක් ඒකත් නැහැ. ලකුණු ආපම ලකුණුත් නැහැ. ඒ නිසා මම උගන්න කොහොමද කියලා තියෙන්නේ 8 එකේ කමක් නැහැ ඕන අඩුපාඩුවක්. ඒක 9 වල වෙන්න තියන්න එපා පුතේ. 9 වල එදා දෙන වැඩේ එදා කරලා වැඩ ගොඩ ගහ ගන්න නැතුව ගානට පාඩම් කරගෙන යන්න. හරි? right. ක්ලාස් කට් කරගන්නත් එපා කිසිම එක්සෑම් එකක් නිසා. grade 9 first term test එක දවසෙත් මොකක් කරන්න බැයිද? පන්ති එන්න නැතුව ඉන්න බෑ. සමහර වෙලාවට හෙට වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් මොනවා හරි. සයන්ස් නෙමෙයි සයන්ස් තියලා ඉවරයි. ආයෙත් සයන්ස් ඉවරයිනේ කියලා අද එන්න නැතුව ඉන්න එපා පුතේ. හෙට ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක් තිබ්බදී හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මම මේ අද ආපු නැති අයට කිව්වේ. ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩින් එක හරි බලද්දී ඇහෙන්නේ. හරි. හරි. වීඩියෝ එක ගන්න පුතේ and type the reason why you are not turning on video. හරිය. So I fixed camera. Oshadi good. I am not I am joined my friend's computer. Okay පුතේ. ලක්ෂිත විතරයි දාලා තියෙන්නේ. අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ. වෙලා ගන්න එපා. මන්ට. ලක්ෂිත විතරයි අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න නැත්නම් හේතුව දාන්න පුතේ chat එකේ ඒ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. what is the last topic? The diagram no? ඒක භාගයේදී ඉවරුනේ පුතේ. ඕනේ. Okay. Right. So applications of microorganisms in industries. Right. So this is the Adama how can I know the sites? How many sites from the beginning?
කවුරු හරි කියන්නේ පුතේ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් කොච්චරද පැති මේ වෙනකොට ලියා තියෙන්නේ? 6 from the beginning no. පැති කීයද පුතේ? කවුරු හරි කියන්න. පැති කීයක් ලියා තියෙනවද දැනට අපි? 7ක්. පැති 7ක් විතර. හරි. every new students 6ක් sir. අර පළවෙනි පැති දෙකත් එක්කද? හවුද? පැති 7යි 8යි හරි කමන්නේ. අලුතෙන් ආපේ පුතේ leave 8 sites 8 CR sites. ඔයගොල්ලන්ට CR පොතක් ඕනේ පුතේ හැමෝටම පැති 8ක් ඉඳ තියාගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ 4 pages. Right. බලන්න පුතේ. And we put a chart. භාගයයි ඉවර උනේ පුතේ. ඉතින් අලුතෙන් ආපු අය මේ chart එක දාන්න 9 වෙනි පිටුවේ. 9 වෙනි පැත්තේ දාන්න පුතේ applications of microorganisms in industries. So there are 4 examples for that. Producing dairy products, producing biogas, metal extraction, product based on plant fibers. ඒක ඔයගොල්ලෝ ගානට ලියාගෙන ඇති. හරිද? Right. Okay. දැන් ආපු අයත් පුතේ දැන් තමයි පටන් ගත්තේ අපි ලියන්න එදා chart එක. Right. Okay. සනාය පුතේ පේන්න ඉන්න. මිහේලි පේන්න ඉන්න පුතේ. මිහේලි පේන්න ඉන්න බෑ. කවිත්. Oh. මන්ට. මිහේලි can you turn on your video පුතේ? හරිය. මේ ළමයා. What type the reason පුතේ? අමුදේ මොකද බරක් උනේ? Sir, we don't have power. Power. What about now? Have. Yes. Okay, good. Miheli, how are you? අම්මලා ආවද නේ? මිහේලි. ඔයාගේ නේද ආවේ අම්මලා? අම්මයි තාත්තයි. Yes. Signal අඩුයි ටිකක් නේ පුතේ. Okay. Right. So පුතේ producing biogas අලුතෙන් ආපුවයි පුතේ මෙතන දැන් දෙවෙනි එක දැන් අරම කතා තියෙන්න බෑ පුතේ මොනවද ගිය සතිය ආවේ නැහැ කොච්චරක් ඉඳ තියා ගන්න ඕනේද වීඩියෝ බලලා ගානට plan කරලා තියෙනවා හරිද හරි ගිය සතිය ඩේට් එක දැම්මද පුතේ පැත්තක් හොඳයි හරි අර ගිය සතියේ මොනවද පුතේ ඔයගලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් LMS එකේ හැටි පුතේ සිස්ටම් එකේ අලුත් LMS එකේ ඒක දාන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මේ මාසෙට මේ ක්ලාස් ෆීස් ගෙවන එකල් ජනවාරි වීඩියෝස් ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ජනවාරියෙන් බැලුවා නම් බලන්න තිබ්බා. සමහර අය බලලා නැහැනේ. ඒ නිසා මම අදට කියන්නම් ගිය සතියේ පැත්තක් තියලා තියෙන්නේ නේ. අපි එක්ස්ප්ලেইন කරා ගොඩක් ඒක. ගිය සතියේ පැත්තයි මේ chart එක අද භාගයක් කරන්න තියෙනවා. පැති එකම පැති දෙකක් වගේ තියාගන්න කමක් නැහැ. කවුද? ගිය සතියේ ඇවිල් එන්නේ නැතුව රෙකෝඩින් බලන්න බැරි වෙච්ච අය. අද විතරයි මම කියන්නේ. Right. Banpute, producing biogas. Okay, now we have to discuss about that factory producing biogas. Banpute, tagal me paadam ඉවර කරු. මේ adverse effects තියෙනවා නේ. Yeah. Banpute. Okay, පොඩි කෙටියෙන් ලියමු මේ chart එකේ ලියන්නේ පුතේ අලුතෙන් ආපු අය මේ chart එකක් එදා දැම්ම තව ටිකක් තියෙනවා complete කරන්න. So we complete the producing dairy product part and we wrote the all main things about that. Then producing biogas. Okay, බලන්න පුතේ a mixture containing organic materials such as straw, cow dung and water is used to produce biogas. Anaerobic bacteria such as Methanococcus react on these organic surfaces and produce biogas. Biogas mainly consists of methane gas. Therefore, it can be used as an energy source. Right. So, put a mixture containing these materials, straw, cow dung and water. Okay. So, straw, cow dung and water. Straw. What are straw? Put a straw can mono. Okay. Goma can cow dung. Piduru goma watura. හරිද? එහෙම දාලා පුතේ ඒක ලියා ගන්න පුතේ. ඒකේ රියැක්ට් කරනවා කවුද? microorganisms. මේ වගේම ලියමු. chart එක short note එකක්.
අර වගේ ලොකු හැලි ලියන්නේ නැහැ. ඔන්න. Excuse me, Then they sir. producing biogas. Yes පුතේ. Sir, dairy products ගත්ත ඉවරයිද? ඉවරයිනේ තව තිබ්බද ඒකනේ? එච්චරයි. නෑ ඉවරයි මේක චූටි කැලක් නේ. ඔව් ඒක පොඩි කෑල්ලනේ තියෙන එච්චරයි. හරි. ඕකේ. මේකේ මේන්ලි තියෙන්නේ පුතේ මීතේන්. මීතේන්. එහෙම කරන්නේ කවුද? මෙතන කොකස්. බලන්න මේ තිබ්බ සම්පූර්ණ ඡේදයේම ෂෝට් නෝට් එකක්. මේක පාඩම් කරාම හරි. එච්චරයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ෂෝට් නෝට් හදන්න දෙයක් නැහැ. ලෝන් නෝට් එකක් ඕන ටෙක්ස්ට් බුක් එකේදී. Right. So with straw, cow dung and water converted to biogas is mainly consists these type of gases methane that is done by methanococcus. හරිද පංචාලි කොහොද නම නැහැ වෙන කෝඩ් එකක් තියෙන්නේ H015075 ඉස්කෝලේ කෝඩ් එකද හරි දාගමු මේක දාගමු සීසත් අයියට දාන්න කිය මොකක්ද දැම්මත් දන්නේ මා අයියට දාන්න කිය මොකක්ද දැම්මත් දන්නේ අයියට දාන්නකෝ අයියා වෙන මොකක්ද එකක් දාලා අයි පුතා දාන්න දන්නේ නැද්ද ගන්න එපයි අයියාගේ අනිත් දවසේ අහගන්න හරිද දැන් කමන්නේ right බලන්න පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ලිව්වනේ හරිනේ අපි යන් ඊළඟට ටටක් ගාලා කරමු පුතේ ගායක කැමරා ඔන් කරාම zoom application එක ස්ටක් වෙනවා ඔබට සිග්නල් චෙක් කරලා ඒක හදා ගන්න වෙනවා පුතේ එහෙනම් හරි ගායක ඕකේ දැන් ලක්ෂිතයි ගායකයි විතරයි අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ කො මෙහෙලි ඔෆ් කරන්න එපා you turn off your video type the reason situmi හරිය කවිත් ඒ පුතේ මට හේතුව දාලා නැහැ යයිෂ් සතිර කොයිපොන් වීඩියෝ එක ගන්න පුතේ ඔය type the reason through the zoom chat හරි වෙලාව නැස්ති කරන්න එපා සර් ළමයෙක් ලින්ක් එක ඉල්ලනවා ළමයෙක් ලින්ක් එක ඉල්ලනවා බලමු අර group එක බලන්නත් බැරි වුණා පුතා කියන එක right බලන්න okay බලන්න පුතේ right right බලන්න පුතේ right ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පුතේ LMS එක චෙක් කරන්න හැමදාම උදේට චෙක් කරන්න LMS එක අද ක්ලාස් එක තියෙනවා කියලා දන්නවනම් අද ක්ලාස් දෙකක් තියෙනවා නම් දෙකම තියෙනවා කියලා වේලාසකින් බලන්න. හරි දැන් ඒ වගේ අන්තිම මොහොතේ චෙක් කරන කෙනෙක් හිටියාම ඇති පන්තියක් පරක්කු වෙන්න නේ. තව 50 දිනකගේ වේලාව නාස්ති කරන්න. අර කියන්නේ එක බූරුවෙක් හිටියාම ඇති. හරි. ඒකෝර ඇති. අනිත් ඔක්කොමලගේ ටයිම් එක නාස්ති වෙනවා. ඒ නිසා එහෙම වෙන්න එපා වේලාසකින් චෙක් කරන්න. අන්තිම මොහොතේ මම ගණන් ගන්න නැහැ සමහර වෙලාවට. හරි. ඔය දාලා තිබ්බොත් ඒ මම ගණන් ගන්නවත් නැහැ. සාධාරණ නම් දෙනවා. ලබන සතියේත් එහෙමයි පුතේ ඔයගලන්ට LMS එකෙන් බ්ලොක් වෙයි. නිසා වේලාසනින් සූදානම් වෙන්න අද 6 වෙනිදානේ හෙට 7 8 වෙනිදා ඉඳන් LMS එක පේමන්ට් කරලා අප්‍රූව් වෙච්ච අයට විතරයි link එක පෙන්නන්නේ පුතේ. එතකොට 24 hours යනවා අප්‍රූව් වෙන්න. එතකොට අඩුම 6 වෙනිදාවත් දාලා තියන්න පෙන්ඩින් තිබිලා අප්‍රූව් වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. හරිද? ඒ තියෙන එකට සැලකිලිමත් වෙන්න වේලාසනින් හැමදේම කරන්න. ඒ දේවල් සැලකිලිමත් වෙන්න පුතේ අද කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරියටම 6ට පටන් ගත්තා. 6යි 5ට ක්ලාස් එකේ උගන්වන්න පටන් ගත්තා. ලබන සතියේ තේ දේම ඕනේ. ලබන සතියේ තේ දේම ඕනේ. කවුරුත්
රිසිට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. සර් ෆීස් ගෙවන්න බැරි වුණා. සර් තාම පෙන්ඩින් කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. පැය 24ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් අප්‍රූව් කරන්න. ඕගොල්ලෝ පරක්කු වෙලා දැම්මොත් මිස. ඊට පස්සේ මොනවද සර් ඩේටා නැහැ. එහෙම බෑ. හරිද? උදේ බලලා උදේ බැලුවාම ලින්ක් එක තිබ්බා හොඳට. go live button එක ක්ලික් කරලා බලන්න පුතේ. ක්ලික් කරාම Zoom එක open වෙලා this meeting start at 6 pm කියලා වැටලා තියෙනවා නම් හරි. එහෙම බලලත් 6ට බලනකොට ඔන්න issue එකක් එනවා. එතකොට එතකොට ටක් ගාලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න පුතේ. එතකොට දෙන්න. ඒ හැර දෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ පුතේ 6ට ක්ලාස් එක තියෙනවා නම් මොකද්ද? ඔව් 5:45ටවත් devices on කරන්න පුතේ. සමහර වෙලාවට Zoom එකේ update එනවා. හරිද? සමහර වෙලාවට machine එක on වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් Windows update වෙලා. ෆෝන් එකේ ගැටලුව. ඒ නිසා පුතේ 5:45ටවත් devices on කරලා ලෑස්ති වෙන්න. මෙතන ගොඩාක් ඉන්න අය පුතේ 6ට on කරලා එන්නේ 6:10ට. ඒක පාඩම ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? එක්ක සද්ද නැතුව ඉන්නේ. සද්ද නැතුව පැති භාගයක් විතර තියාගෙන ලියාගෙන යනවා. අයි බහිනවනේ මම. හරිද? ඊට පස්සේ note එක ලියනකොට පැති භාගයක් ලියලත් නැහැ. අපරාධන්න කැතයි. note එක කැත වෙයි. හරිද? එහෙම නැත්නම් සමහර අය අන්තිමට ඇවිල්ලා සාධාරණ හේතුවක් නම් කමක් නැහැ පුතේ. වෙන ක්ලාස් එකක් හරි මොකක් හරි නම් කමක් නැහැ. පරක්කු වෙලා ඔව් මැදින් ජොයින් වෙලා අහනවා සර් මම දැන් ජොයින් වුණේ කොච්චරක් ඉඳ තියන්න ඕනද? එහෙම අහනවා. ඒවට කමක් නැහැ. සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා. හරිද? right. මම ඔයිට කලිනුත් කිව්වා පුතේ. එතකොට මේ දැන් ඉන්න අය කවුරුත් ක්ලාස් එක ඉවර වෙන්නේ 8ට. එන 7:50ට ඉවර කරන තව ක්ලාස් එකක් තියෙන හින්දා ඔයගලන්ට එතකල් කවුරුත් ලීව් වෙන්න එපා වේලාසෙනින්. මම රෙකෝඩින් එක බලන්නම් කියලා. එහෙම ලීව් වෙලා ආයි එන්න බැරි වුණොත් මට මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනුනේ මගේ පර්සනල් නම්බරේ ස්මාර්ට් සයන්ස් ලෝගෝ එකකට තියෙනවා සර් මෙන්න මේ හේතුව නිසායි මම ලීව් වුණේ කියලා දාලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ආයි රෙකෝඩින් එක බලලා මට කියන්නත් ඕනේ. මම කියන රෙකෝඩින් එක බලන්න කියලා. ඊපස්සේ අද එන්න බැරි වුණොත් වේලාසිරින් මාව දැනුවත් කරලා තියන්න මට ඒ වලින් බලන්න බැරි වෙයි මැසේජ් එක. හැබැයි මම කොයි වෙලේ හරි බලනවා සර් මම අද එන්නේ නැහැ මෙන්න මේකයි හේතුව වීඩියෝ එක බලලා කියන්න. ඊට මම ටච් එකේ ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම වීඩියෝ එක බලලා කියනවාද කියලා. හරිද? ඊපස්සේ මට කියන්න. ඊපස්සේ මම රිප්ලයි එකක් දානවා ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? අන්න එහෙමයි වෙන්නේ වැඩේ. ඊපස්සේ දැන් ඔහොම ලීව් වෙලා ආයි ආවොත් ගොඩාක් ගිහිල්ලා නම් ටක් ගාලා කියන්නේ සර් මම පොඩ්ඩක් ඩේටා ක්‍රියේෂන් එකක් නිසා ලීව් වුණා. කොච්චරක් ඉඳ තියා ගන්න ඕනද කියලා අහන්න පුතේ. නැත්තම් මෙච්චර කල් මේන්ටේන් කරපු පොතේ ක්වොලිටි එක පොඩි වෙලාවකින් ඉවරයි. අපරාධනේ. හරි. හරිද? කො දැන් වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. මට හැමෝටම අනිත් දේ වීඩියෝ ඔන් කර කර ඉන්න කියන්න බෑ. ඒ නිසා වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. right. My camera is not responding. Okay, Satira. Gayaka Satira Lakshita. එච්චරයි. අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. කොහොමද ඉතින්? Yaish, don't turn off your cam. right. ඔක්කොමලා ඉන්නවනේ. බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් තෝරාගෙන තියෙනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය පාසකන්ටි කොහොම හරි කරලා හදා ගන්න ඕනේ. කීයක් ගියත් හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක්, කැමරාවක්, මයික් එකක්. හොඳ පේන ස්ක්‍රීන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ෆිසිකල් ක්ලාස් යන්නේ. හරි. right. බලන්න. So, straw, cow dung and water converted to biogas by methanococcus. By what? By who? The main constituent of the biogas is methane gas. Biogas වල පුතේ ගොඩාක් gas ಜಾති තියෙනවා. වැඩිපුරම තියෙන්නේ methane. ඒ නිසා අපි ලියුවා methane. That is converted to biogas by the microorganisms. So this is an example for applications of microorganisms in different industries. Okay, Bhute. Right? So these are anaerobic bacteria. Right? These are what? Anaerobic bacteria. It means oxygen is not required. Oxygen may want to nae Bhute. That is the reason why we call anaerobic bacteria. Ekal liya ganna Bhute metan. Bracket එකේ ලියා ගන්න methanococcus ගා anaerobic bacteria. මේගොල්ලන්ට පුතේ ඔක්සිජන් විසයි. අපේ අනිත් පැත්ත අපිට ඔක්සිජන් නැති වුණාම මැරෙනවා. මේගොල්ලන්ට ඔක්සිජන් තිබ්බොත් මැරෙනවා. So these types of bacteria are anaerobic bacteria. Right? So one Pute. Yes, Pute. What you need? Right. So, if these are anaerobic bacteria, we have to maintain deoxygenated environment, right? It means
an environment without oxygen. So how to maintain that kind of environment with it? By using these kind of tanks, right? That is under the ground level, right? Under the soil. We have to make a cylinder and we have to cover it well. Otherwise, we can't maintain deoxygenated environment. So then these methanococcus are anaerobic, so they can grow in here well because there is no any kind of oxygen molecules in there, right? So then what happened Pute? So we can insert මේ තියෙන පුතේ හරකා ඉන්න තැන ගොම ටික තියෙනවා නේ ගව මුත්‍රා තියෙනවා ඒ ඔක්කොම හොදලා දාන්න. ඒක තමයි හොඳම. හරිද? පිදුරු ඉතින් පුතේ මේ ගොඩක් වෙලාවට ග්‍රාමීය පැතිවල තමයි කරන්නේ. අඩුම කුකුලොත් ඉන්නවද? ආ පුතේ කුකුලොත් ඉන්නවද එතන? කුකුලොත් ඉන්නවනේ. ඔයින් කුකුලොත් ඉන්නවනේ. කුකුලොත් හොඳයි පුතේ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ඒ බෙටි වලමනේ සැරගතියක් තියෙනවා. ඒව තමයි ගෑස් එක විදිහට එන්නේ. ඊපස්සේ ඕකෙන් දාලා හොයදලා ගියාම මේකට යනවා. ඒක ලොකුයි. ඊපස්සේ ගෑස් එක එනවා. ඒ කෙලින්ම we can directly connect that to the gas cooker. කෙලින්ම gas cooker ගහන්න පුළුවන් පුතේ පත්තු කරාම නිල් පාට දැල්ලක් තමයි එන්නේ. right? තව ඉතින් හදලා තියෙනවා පුතේ biogas lamps. right? lamps උත් තියෙනවා. light එක වගේ පත්තු වෙනවා. එක ඒවා තියෙනවා. right? So okay, that's enough. Then put a metal extraction. Balu, metal extraction. One put a, what is metal extraction? Okay. Second one, third one, fourth one. There are 4 industries, right? Okay. Now metal extraction put it. Right. First, we have to know about what is metal extraction, right? So put a red star and write with a blue pen. Put pen in Taruvada Lian Pute. But definition ni karne apni kam bal. Right. Make lian Pute. Make lian pa mathekali emu. The process of put a red star and write with your blue pen. The process of lian Pute miru. The process of separating metals, the process of separating metals, the process of separating metals from their ores inside the earth. Excuse me, sir. Yes, Pute. Sir, mama දැන් join උනේ. ඇයි පරක්කු උනේ? Sir, phone එක charge කර ගහලා තිබ්බා දැන්. දැන් තමයි charge වෙලා ඉවර උනේ. අපි chart එක පුතේ මම කියන්නම් තැන කියන්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. Right. ගිය සතියේ හිටියනේ? ගිය සතියේ හිටියේ? Sir, මං ගිය සතියේ recording එක බැලුවේ. බැලුවානේ සම්පූර්ණයෙන් බැලුවානේ? ඔව් sir. එහෙනම් හිටිය වගේ තමයි පුතේ. මම කියන්නම් ඉන්න. Right. The process of separating metals from their ores inside the earth. Ores inside the earth is known as metal extraction. Inside the earth is known as metal extraction. Inside the earth is known as metal extraction. Sir, can you read the point again? Yes, the process of separating metals from their ores inside the earth is known as metal extraction. Inside the earth is known as metal extraction. Sitmi Deshani Sanuja Penini Pute Kavit. Oh, Penny. Sir. Yes. So, ores means what? Going to explain. Hardi Shashrika. Doi matade? Sir. Yes. Sir, are ores like copper, gold, iron, like them? Yeah. Ores mean Pute, the soil with metal. And metal particles are mixed with the soil. So these type of
that type of soils are known as porous. Right? Porous කියන්නේ low පස. සිංහලෙන් කියන්නේ low පස. ලෝහය සහිත පස low පස. හරිද? ඒතර කියනවා මොකද්ද porous. ඒ කියන්නේ පුතේ ඒකේ මෙහෙම බැලුවහම පේන්නේ නැහැ. හරිද? යකඩ සහිත පස යපස් කියලා කියනවා. අන්න ඒ වගේ. ඒතර ඒ පස් analyze කරාම there are some kind of metals. Maybe iron, maybe copper, maybe gold. නේ? සමහර පුතේ කියන්නේ අපි රන් ආකාරයක් කියලා කියනවානේ. රන් ආකාර කියලා කියන්නේ gold mines හරිද? එතකොට එහෙම කිව්වහම ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නේ මොනවද? මෙහෙම පොළව හැරුවාම ඕ රත්තරන් කුට්ටි කුට්ටි ගන්නවා. එහෙමනේ. මේ මතක් වෙනවනේ රන් ආකාරයක් කිව්වා ඇමරිකාවේ රන් ආකාර තියෙනවා කිව්වම මතක් වෙන්නේ එහෙම. එහෙම නෑ පුතේ. හරි. එහෙම හාරලා ගන්නවා. ඒ මොනවද ඒවට කියන්නේ? ඒ නිදාන. හරිද? නිදාන තමයි එහෙම ගන්න පුතේ. ඉස්සර එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා පස්සේ වල දාලා. දැන් අපි ගන්නවා ඒව. හරිද? එහෙම හම්බෙන්නේ නෑ පුතේ. එහෙම බැලුමට පේන්නේ නෑ මේකේ රත්තරන් තියෙනවා කියලා. But when we analyze it, or we can confirm there are gold, right? It consists of gold particles. But we have to separate it from the soil පුතේ. right? සමහර වෙලාවට ලොකු ටොන් ගානක් සුද්ධ කරලා රත්තරන් පොඩ්ඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු process එකක්. මේවයි තියෙන්නේ. බැලුමට පේන්නේ රත්තරන් තියෙනවා කියලා, යකඩ තියෙනවා කියලා, තඹ තියෙනවා කියලා. We have to separate it from the soil. Soil what? Soil with metal. Soil with metal is known as porous. So the process of separating metals from the ores is known as what? Metal extraction. ලෝහ නිස්සාරණය. හරිද? හරි. දැන් ඒක වෙනම කතාවක්. හරි දේශානි පුතේ ඔන්න මේක තමයි පුරවගෙන යන්නේ. එදා මේ අද කරේ මේක. මේකයි මේක දැන් යන්නේ. හරිද? හරි. වීඩියෝ එක බලලා මැසේජ් එකක් දාන්න පුතේ. right. ඉතින් තාම කිව්වේ නැහැ මොකද්ද microorganisms වගේ තියෙන support එක පුතේ. සඳටි පුතේ mic on වෙලා. right. බලන්න. So put another red star and write with your blue pen පුතේ. මෙතන අපි එක definition එකක් ලිව්වා. තව රතු පෑනින් තරුවක් දාන නිල් පාටින් ලියන්න පුතේ. මේ මේව ලියන්න. The technology රතු පෑනින් තරුවක් දාන නිල් පාටින් ලියමු. The technology සඳති ඇහෙනවද? ඉන්නවද? සඳති can you hear me? No response. Right. The technology used for the metal extraction, the technology used for the metal extraction from low grade ores, by the use of microbes, from low grade ores by the use of microbes is known as bioleaching. විභාගයට අහන මේකක් පුතේ. Use of the metal extraction from low grade ores by the use of microbes is known as bioleaching. හරි දේශානි මල්ලි දැවිලා ඉන්නේ. මල්ලිද නංගිද? නංගි සර්. නංගි. පොඩි දේශානි නේ. පොඩි දේශානි. ඒකනේ පුතේ. හරි මම ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා මේක. right. පේන්නේ නැහැ හැමෝම. නම් ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා නේ සමහර වෙලාවට. හරි. So පුතේ පුතා පහන්දිද? ඒකනේ පුතේ. මට පිස්සුනේ පුතේ ගණන් ගන්න එපා. right. ගන්න පුතේ. මොනවද? what is low grade ores පුතේ? low grade ores කියන්නේ the concentration of the metal is very low than the normal ores, right? okay. හරිද? ඉන්නවද පේන්නේ ලාවට? ඒකනේ පුතා පේනවා? පුතේ මොකද? ඈ
මොකද නම කිව්ව එයාගේ? පුතේ අපන්දි මම ඉපදී වදිදනේ. ඒකනේ. පුතා සින්දු කියන්න දන්නවද? ඔව් කියන්න බෑනේ නේද? පුතේ අක්කා දන්නවද කියන්නේ? ඉක්මනට කියන්නනේ. ඒක තමයි සින්දුව නේ පුතේ. කියන තමයි සින්දුව. yes good. Kendesa tegede huwa hila tagaru tazimati tadeveli rahwe mansi sanata tekere indai venekiwe walawata radiye bada maisini atte karagahuwe Itu waktu si Kutagana badama Papua tureje guera Oshudane rama Kame Papua tureje guera Oshudane rama Sanda matin navidadi Teka bindu wedanet watare Hoji bale indang wala venaka තනියට සිටිමිටුඩ සැරිනොවේ හැමදාම පහුණෙ පොඩි ටිකමයි වතුරේ මල් ගමක බරක තාරුන් ගැන උන්නේ මොන සුදුදේ ඒ මොනර පිටින් ඉගිරලා යන යක්කොඩහින් රුවේ මල් පිපෙන වාර බොමැහි තන විසුවද බැලුව Pota ate indang itisinalu api pota kalin hamadamat kita kawale mabaluwe api pota kalin hamada pita kawale mabaluwe ක්ලැප් එකක් දෙමු පුතේ. හරි නියමයිනේ. ෂා හොඳයි. කීයද පුතේ වයස? නංගිද මල්ලිද කිව්වේ? පුතේ නංගි කීයද වයස? 3මාරයි. අවුරුදු 3මාරයි. හොඳයිනේ පුතේ. මම දැන් සින්දුවක් කියවුවා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නේ. ට්වින්කල් ට්වින්කල් හරි හරි. වත්තට යන්නම් මලක් කඩන්නම් හරි. ඒව නෙමෙයි. කොහොමද අලුත් පරම්පරාව. සඳ මතින් නේද කියන්නේ පුතේ. හොඳයිනේ හරි. මට මතකත් නෑ ඔගේ වචන ටික හරි. ඒසි නෑ පුතේ හරිද? new generation. good. okay පුතේ thank you කියනවා. okay. right. හරිද? right. හොඳයි. නියමයි. Bye. හොඳයි පුතේ bye. okay. ආයි එන්න පුතේ සඳ මතින් කියන්න එන්න හරිද? okay. හරි. බලන්න පුතේ. එතකොට so there are so many technologies for metal extraction but extracting metal from low grade ores කියන්නේ පුතේ ඒකේ යකඩ හරි මොන හරි තියෙන චුට්ටයි තියෙන්නේ අඩු සාන්ද්‍රණයේ so for that we can use microbes so again සාමාන්‍ය we can use the other methods to separate the metals from ores but finally it remains low concentration then we can apply some kind of microorganisms and then we can extract the last few particles of the metals also. මුලින්ම සාමාන්‍ය ක්‍රම පාවිච්චි කරලා normal ores එකෙන් ගන්නවා ඒත් යන්තම් තව ටිකක් ඉතුරුයි. ඒ ටිකත් අපරාධනේ පුතේ. ඔය ටිකක් ගන්න පුළුවන් by using microbes, right? Okay. මම දාන්න පුතේ example කියා දාන්න. Uranium and copper කියා දාන්න. Uranium and copper. Uranium and copper. Example uranium and copper right පේන්නේ පුතේ එක්කෝ සතිර සම්ද ඉන්නවනේ uranium and copper right okay then ඊට පස්සේ පුතේ අපි ඒ chart එකේ product based on plant fibers yes Sir, දෙවෙනි ස්ථාමාකයේ පස්සේ මොකද්ද ලියන්න කිව්වේ? මොකද්ද පුතේ දෙවෙනි ස්ථාමාකයේ පස්සේ මොකද්ද ලියන්න කිව්වේ? දෙවෙනි stock market එකෙන් පස්සේ පුතේ example මම දෙවි example
uranium and copper. Uranium and copper, right? Uranium and copper. Right. බලන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන පුතේ dairy products නෑ. Plant fibers, dairy products ඉවර කරානේ පුතේ. ඒකේ yogurt හදන තාලේ බලන්න පුතේ. yogurt හදන තාලේ exam එකකට term test එකකට අහලා තිබ්බා. මේක celsius ගන්න මම වෙනම කියන්නම් ඒක. අපි එදා discuss කරා ඒක. Right. ඊට පස්සේ so here products based on plant fibers. හරිද? Right. Plant fibers are used for various products and these fibers are separated by using bacteria. Right. මම හදන පුතේ කොසු හදන්න ගන්නවානේ, බුරුසු හදන්න ගන්නවා, පාපිසි හදන්න, ලණු හදන්න. එක එක දේවල් වලට ගන්නවා. Natural thing පුතේ. So that is good for health also. හරිද? එනිසා ඒක හොඳයි. Artificial plastic polythene ඒවට වඩා ඒක හොඳයි. Right. Then coconut, hemp, palmyra and agave plants are used to get fibers. The compound pectate, which is among the fibers, keep them bound together. The pectinase enzyme, which is produced by the relevant bacteria, help to separate these fibers by digesting pectate. Digesting pectate පුතේ. Right. Metal extraction එකත් අපි එතන ලිව්වන තා පොඩ්ඩක් ඕන ඒකෙත් චුට්ටක් බලමු පුතේ. ඒකට මම මෙහෙම මතක් වුණේ. ලයිට් මෙහෙම ගන්න පුළුවන් නේ. පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් ගත්තොත් metals නැත්නම් ores low grade ores කියලා අපිට දාන්න පුළුවන්. ඒ බලන්න. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් කලින් පොඩ්ඩක් ගිහින් පුතේ. So not this date product අපි කරා and here from low grade ores, right? But I'm low grade ores. We can separate the metal like this. From the low grade ores, we can separate the metal. මේක කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් පුතේ වෙනම දීලා තිබ්බ chart එක. ඔක්කොමලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වගේ විශේෂ කට්ටිය මතක තියාගන්න. එක උඩදී. එදා මම පේපර් ක්ලාස් එකෙත් දැම්මා ඔයගොල්ලන්ගේ හෙට chart එක පොඩ්ඩක් දාන්නකෝ. ඉන්න පුතේ. ඒ chart එක දාමු. Acidobacillus නැත්නම් Thiobacillus feroxidans. ඒක එයත් කමක්. Thiobacillus එකක් මතක තිබ්බාම ඇති. දැන් යන්න. Thiobacillus feroxidans. ඒක ලීසි මතක. මෙතනින් දාන්න පුතේ මෙයාව. ලොකුවට දාන්න එපා මම පේන්න හින්දා දැන්. Ferox කියන්නේ පුතේ යකඩ. මෙයාව ගන්නවා යකඩ නිස්සාරණය කරන්න. Low grade ores, then we can separate the metal by using these kind of microorganisms. ලියන්න පුතේ මේක දාන්න මොම් පල්ලෙහා. මේකටත් අපි දැම්මනේ මේකටත් දැන්. මේකෙත් දැන් තියෙනවා. Thiobacillus ඕන පල්ලෙහා ලියන්න පුතේ දෙකට කඩලා ලියන්න කමක් නැහැ. Thiobacillus feroxidans කියලා දෙපාරක් ලියන්න. දෙකම එකම නම. Thiobacillus feroxidans. Excuse me, sir. Sir, are we supposed to write both of the names or only one of them? That is what you have to write the both of the name putte, but this is single organism, single name. Okay, sir. Right. Okay, no? Thiobacillus feroxidans. අර කලින් තව නමක් තිබ්බ පුතේ ඒක ඕනේ එකක් ඇති. නිකන් ඇහුවොත් examples for bacteria which using for metal extraction, then you can write Thiobacillus feroxidans, right? Okay, methanococcus. It is easy to recognize that putte. Why? The main gas type in the biogas is methane. The name of the bacteria also methano, here like methane. Methanococcus. This is Lactobacillus streptococcus. Right. Then products based on plant fibers again. Right. So but here by the bacteria,
right? There is a compound called pectate between the coil fibers, like this. Pectate. Draw this. These are the pectate which connect the two fibers. These are known as pectate. Pectate. පොඩ්ඩක් මෙහාට කරලා අපි pectate. Pectate. The compound pectate which is among the fibrous, coil fibers. Then what happened? It is very hard to separate the coir fibers because of the pectate today, and we need to separate the coir fibers to product the materials which is related to the coir industry. හරිද? ඔබට හදන්න බෑ පුතේ. ඕක වෙන් කරගත්තේ නැත්නම් කෙන්ද වෙන් කරන්න ඕනේ. අපි ඕක අතින් කරන්න ගියොත් ඔය වෙන වැඩක් කරන්න වෙන්නේ. මෙහෙම කෙන්දක් ගන්නවා පැත්තකින් තියෙනවා. ආයි කෙන්දක් ගන්නවා පැත්තකින්. ඒක කරන්න අමාරුයි. But we can use some kind of special bacteria which digest the pectate, right? Then what happened to they? They separate the coir fibers like this. They digest the pectate. Now it is automatically separated. That is done by coir industry. මේක නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට? අපි Bacillus coccus නැත්නම් Bacillus comesi දාමුනේ. Bacillus comesi ගමු. එකක් නිකන් මතක තියාගන්න. Bacillus comesi. So by what is the enzyme secreted by the Bacillus comesi? Pectinase. The enzyme called pectinase පුතේ. බලන්න මේක කියලා තියෙනවා. ඉතින් බලන් ඉන්න. මම chart එක දාලා ආයි sentence එක කියවන්නම්. මේක තියෙනවා. Right? Pectinase enzyme. By the pectinase enzyme පුතේ. Pectinase enzyme. The chemical which was supporting to digest the pectate, pectinase enzyme. එකක් දාගන්න පුතේ පොඩියට දාන්න. අපේ සර් මේ ඔය පෙක්ටේන්ස් ෆයිබර්ස් අඳ ගන්න ඕනද? ඔව් පුතේ අඳින්න ඕනේ. Right, Banmute. So what happened? This is the function of the bacteria in coir industry. This is how they work. Right? Actually, they are absorbing nutrition from the pectate pute. That's the reason. නැත්නම් අපිට ආසාවට නේ අපිට උදව් වෙනවා නෙමෙයි හරි. ඒගොල්ලෝ ඒක ඩයිජෙස්ට් කරලා ඒගොල්ලෝ එකෙන් ආහාර ගන්නවා. ඒක අපිට උදව්වක්. right? අපි බලවල හිටියේ මේක කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා. But there are special kind of bacteria which digest the pectate, right? Which link the two coir fibers, right? Okay. So when we introduce the Bacillus comesi into the coir fibers, what happens? It digests the pectate by using the enzyme secreted by them, pectinase. Then it is digested. And there is no pectate
and there is no connection between the fibers, then we can separate it easily. ගොඩක් වෙලාවට පුතේ මෙයා හොඳට කැමති වතුර තියෙනවා. නම් වතුරේ පල් වෙච්ච වතුරට. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? පොල් එලි වතුරේ දාලා පල් වෙන්න තියෙනවා. පල් වෙච්ච ගමන් මෙයා එනවා. ඇවිල්ලා ඩයිජෙස්ට් කරලා පස්සේ ගන්න. හරිද ශාලිනී? Okay. Okay. Right. ඔය පේන්නේ නේ පුතේ ස්නේහා දැන් දාවේ නෑනේ කලින් හිටියනේ. හොඳද? Yes sir. Yes. කනිෂ්කා. ඉන්නවනේ කනිෂ්කා. Right. ඔව් sir. අදත් ඔටෝ ඔෆ් වෙනවනේ ඒක නෙවෙයිනේ. හරි. ඔබන් ඔව් sir අනේ මේකට මොනවද වගේක් එනවා එතකොට කට් වෙනවා. ඒවත් ඔක්කොම කොමරි ඔන් කරගමු පුතේ හරිද? right. අකේන් ඉන්නවද? දුල්නිත් පේන්නේ නැහැ. ඉන්නවා. ඔකේ ඔක්කොම ඉන්නේ මම බලන් ඉන්නේ. ශාබීර් ඔකේ නෝ? සනාය හරිද? ස්ටාෆ්මා ඔකේ නෝ පුතේ? Yes sir. Yes. Mineli. Okay, no? Right. Yes. Yes sir. Okay. Right. මොනවද පුතේ කරන්නේ? ආපේ nice dance විහංගි. පුරාට මම දුක් කරන් තිබි සද්ද නැතු. මොකද ආයි දාලා වෙන dance එක. පාපේ dance එක. වැද නෑ දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මොකද පුතේ? දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට තියෙනවනේ මියුසික් එකක් අන්න ඒක අපි යාළුවොත් එක්ක නටන්න හදා. දැන් බලමුද පොඩ්ඩක් පෙන්නලා. බෑ සර් එහෙම තාම ප්‍රැක්ටිස් නෑ. අපි යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ගිහිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ළමයි සාජේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා පෙන්නන්නේ නම් හරිද? එක එක දක්ෂතා තියෙනවා නේ. පුතේ සින්දු කියන්න පුළුවන්, dance කරන්න. Right. හරි. Then we finish that also. මොකද මේක ආයෙ කියලා බලමු පුතේ. මම මේ chart එකේ තිබ්බේ ඒක. Plant fibers are used for various products and these fibers are separated and need to separate, right? And it is separated by using bacteria. Coconut, hemp, palmyra and agave plants are used to get fibers. එක ශාකටිය මතක තියාගන්න පුතේ. The compound pectate, which is among the fibers, keep them bound together, right? The pectinase enzyme, which is produced by the relevant bacteria like the comesi, right, help to separate these fibers by digesting pectate. ඊට පස්සේ ඉතින් පුතේ පොඩ්ඩක් අර තලලා කරලා ගන්නවා ගලක් උඩ තියලා මේ පොල්ලකින් ගහනවා. ගහලා තලලා වොම කරලා තමයි then we can separate the fibers. Okay Angel? Sir, excuse me sir. Yes. Sir, chart එක දාන්න පුළුවන්ද? chart එක දාන්න පුළුවන් පුතේ. ඇයි තාම ලියා ගන්න බැරි වුණාද? හයිනේ ඔක්කොම දාගත්තනේ. දැන් බලන්න පුතේ දැන් මේ සෙට් එකම නේ ලොකු වචන ගොඩක් තිබ්බ අච්චු පොතේ. මේවා තමයි ෂෝට් නෝට් කියන්නේ පුතේ. මේවා ගහන්න ඕගොල්ලන්ගේ නේ විසිල් බෝඩ් එකක හරි මොකක හරි ගහලා මතක හිටිනකල් මුළු කාමරේම තියාගන්න පුතේ. කාමරේම ගහලා තියාගන්න. ගහලා නේ ගහන දෙනවනේ අවුලක් නැහැ. කාමරේ දෙන්නේ නැහැ. අනිලුනි අනිනවා සර්. බයි දෙන්නානේ සර් ෂෝට් නෝට් වල. එහෙනම් පුතේ අර වෙනම තියෙන්නේ අර දැන්වීම් පුවරු කියලා ස්කෝරේ තියෙන එහෙම එකක් ගෙන්න ගන්න. එහෙම එකක් හරිවත් ගහගමු නේ. ටික කාලයක් එනකම්. හරිද? සර් මුකුත් අලවන්න බෑ පිටි වල. පුත් දෙන්නේ නැහැ. චයිල්ඩ් අලවන්න බෑ සර්. දාන්න පුළුවන්. මොකද පුතේ ඔක්කොම පුළුවන්. නෝටිස් බෝඩ් වල දාන්න පුළුවන්. නෝටිස් බෝඩ් වල දාන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි කරන්නේ නේ. හරිද? සර් කබරිනවා දේවාල වගේ එල්ලගන්න එපා. දේවල් වගේ එල්ල ගන්න එපා. හරිද? දේවල් වගේ නෙමෙයි පුතේ සයන්ස් නේ තියෙන්නේ. ඕකේ. එහෙනම් කමන්නේ එල්ල ගන්න නැහැ ලකුණු අඩුවම පුත් කියන්න එපා කියන්නේ. අනින් එතකොට අන්න ඩීල් නම් ඩීල්. හරි. ඕකේ. රයිට් කමන්නේ එහෙම ඕනෙම නැහැ. ඉතින් එල්ල ගන්න. පුළුවන් පොතක් හදන්න පුතේ එනම්. අර ඉස්සර නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ හොඳ අයිඩියා එකක් තමයි මේ chart ලොකුවට ගන්න පුළුවන්. ලොකු චිත්‍ර පොත් තියෙනවා පුතේ. normal චිත්‍ර පොත් නෙමෙයි. try එකක් ගන්න අර ලොකු මට මතකනේ මම ගාචා ඉඳලා මම ගෙනත් පෙන්නන්න. A3 කන්නේ සර්. A3 වගේ A3 චිත්‍ර පොත් තියෙනවා. A3 එකට වඩා ලොකුම චිත්‍ර පොත තියෙනවා. ඕන නම් ගෙන්න ගන්න වැඩිය නැහැ. ඉතින් ඒක
මේ වගේ charts තියෙන ඒවා සම්පූර්ණයෙන් ඒ පිටුව පිරෙන්නම ගහන්න පුතේ. දැන් මේකේ චූටියට පැක් වෙලානේ තියෙන්නේ. හිත නිදහසේ පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ චිත්‍ර පොතක් ගන්න පුතේ. ඇත්ත ඉතින් බිත්තිය ගැහුවත් බිත්තිය ඉඩමදි වෙනවා. මේ ඔක්කොම chart ගහන්න. අරගේ පොත පෙරල බලන්න පුළුවන්. බලමු. මම පස්සේ ඔයගන්න කියන්නම් කරමු කියන ඈ. ආමුතේ තියෙන පොතක්. හරි. මේ අපේ නංගිගේ පුතා. නංගිගේ පොත. ඉතින් සර් A4 වල වගේ chart ලියලා short note ගහලා file එක දැම්මත් හරිනේ. ඔව් ඒත් කමන්නේ. ෆයිල් එක දැම්මත් කමක් නැහැ. ඔය චිත්‍ර පොතේ වැඩ හොඳයි පුතේ. මොකද ටිකක් දැන් A4 කියන්නේ ඔය size එකමනේ. අරක ලොකු වෙන්නයි ඕනේ ඒකයි. දැන් මූලික පරමාර්ථය ලොකු කරගන්න එක. මම පෙන්නන්නම් ඒකේ අංකෙත් එක්ක මම පොත ඇති මෙතන නෑ. මම අනිත් දවසේ ගේන්නම් බලන්න. ඒක පෙන්නන්නම්. ඒක try එකක් දෙමු. දැනට අපි මේ පොත හදාගමු. හරි. දැන් පුතේ අර තිබ්බ තනිකරම මේ ඔක්කොම ටික හරි. පුතේ සර් civic seminars නැද්ද? civic seminars නෑ පුතේ. දැනට නෑ. ඉස්සරහට දානවා. හරිද? දැනට අර පටන් ගත්ත වෙච්චනේ seminar series එක main ටික විතරයි. ඉස්සරහට ඒ වගේ වෙයි exam එකක් තියෙනවම හින්දා නෙමෙයි. නැතුවත් ඔය වගේ ටික ටික free වැඩ යනවා. ඒකට join වෙන්න. මම එකක් දාන්නම් අය group එකේ. ඉතින් දාව ගොඩක් අය seminars වලට සමහර අය දන්නේ නැහැ එහෙම එකක් තිබ්බද කියලාවත්. seminar එකක් ඇයි ඔය group එක ගැන බලන්නේ? මොකද කරන්නේ ඒකට මම? right. ඊට පස්සේ පුතේ now environmental conservation. That is the fourth one, no? Last one. Okay. ඒකෙත් අපිට ගන්න පුළුවන් examples ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ පුතේ. right. හරි. අපි ඒක බලමු. කෙලින් අතර දාමු පුතේ. ඒක ලොකු issue එකක් නෑ. ඒක නිකම්ම අපි note එකක් විදිහට ලියමු. මේකේ chart එකක් එන්න ඕනේ නෑ. right. ඒ නිසා දාන number 4. Put number 4 පුතේ and write black pen applications of microorganisms in industry, that is the number 3. ඒ අංක 3 જાතියෙම අංක 4ක් දාගන්න පුතේ. මෙතෙන්ට black pen applications of microorganisms. සර් ඒ chart එකක්ද? නෑ නිකම්ම පුතේ chart එකක් එපා මේකේ පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. applications of microorganisms. Should we write it as like a topic? මොකද පුතේ? Should we write it like a topic? yeah, as a subtopic black pen. Sure, sir. number 4. chart එකක්ද ලියන්න ඕන? නෑ පුතේ chart එකක් නෑ මේකේ පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ නිකන් normal වෙන්දර දානවා වගේ subtopic එකක් දාන්න පුතේ. අංක 4 application වම් පැත්ත කෙරවලින් දාන්න. applications of microorganisms in environmental conservation. applications of microorganism in environmental conservation. environmental conservation. right? okay Sanuli. Tamiru, aine applications of microorganism in environmental conservation. පරිසර සංරක්ෂණ කටයුතු සඳහා ශුද්ධ ජීවීන් යොදා ගැනීම. පරිසරය ලස්සනට තියාගන්න. Okay හනා? right. then put a red star and write with a blue pen. රතු පෑනෙන් තරුවක් දානින් පාටින් ලියන්න. The technology used to remove environmental pollutants. The technology used to remove environmental pollutants. The technology used to remove environmental pollutants by using microorganisms is known as bioremediation. right. අවුරුල් ලීව් වෙන්න එපා පුතේ. ස්නේහය අයින් වෙලා. ආවද? ආවනේ. හරි. බලනවා එහෙම කවුද ගියේ කියලා.
Okay, Shabik, right. So the technology used to remove the environmental pollutants from the environment. That is known as, and we have used microbes for that, bioremediation. හරිද? පරිසර දූෂක ඉවත් කිරීමට ශුද්ධ ජීවීන් යොදා ගන්න. ඒගොල්ලෝ කොහොමද යොදාගන්නේ පුතේ? ඒගොල්ලන් අතර දෙන බාස්කට් එකයි කොස්සයි දෙනවා අතු ගන්න කියලා එහෙම. එහෙම නෙමෙයි. Because they depend on this type of pollutants. They consume in that. Because there are various, right, and very vast diversity among the microorganisms, especially bacteria, right? Some are depend on the fuels, some are depend on the plastics, some depend on various kind of materials with it, right? So then we can use it, right? But put example, Ketian leaf. Example liyan පුතේ. Okay, Mihaly, leave with example. Right? Oh, sir. Oh, right. Liyan Roman number 1. To decompose the organic waste matter in polluted water. First one. If they ask what are the example for that, right? So to decompose the organic waste matter in polluted water. To decompose the organic waste matter in polluted water. To decompose the organic waste matter in polluted water. To decompose the organic waste matter in polluted water. In polluted water. Decompose the organic waste matter mean puthe, not like plastic and polythene, the other matters, right? Dead plant and animal matters, right? Or the matters which can digest by the microorganisms, right? Normal things, the organic matter නිකන් ඉඳුල් ගස්වල කොටස් ගස්වල කොළ වතුරට වැටිලා සත්තුන්ගේ ජරාව අන්න ඒ වගේ මොනවා වෙලා තියෙන්න පුළුවන්ද ජරා වෙලා තියෙන්න පුළුවන් organic matter වලින්. So we can use this technology to clean it, right? Then පුතේ මෙහෙම ලියන්න to decompose the oil layers. To decompose the oil layers. To decompose the oil. Yes, පුතේ දෙවෙනි එක. example වලට බලන්න. නෑ පුතේ ඒකේ අංක 2. To decompose the oil layers on the ocean. To decompose the oil layers on the ocean. To decompose the oil. දෙවෙනි එක පුතේ. example එකේ number 2 නේ. ඔව් example එකේ number 2. හරි පුතේ ඔය කියන example එකේ number 2. Right. To decompose the oil layers on the ocean. Right? Right පුතේ එතන bracket ඇතුලේ දාන්න කවුද මේ වැඩේ කරන්න කියලා දාන්න පුතේ. bracket ඇතුලේ pseudomonas. P is silent. Pseudomonas. Pseudomonas. Oil layers on the ocean පුතේ. Where it come from? Right? It came from where පුතේ? Because of the ship. Right? නැව් වලින් තමයි එන්නේ පුතේ නේ. නැව් වල සමහර වෙලාවට අර තෙල් බැරල් වැටෙනවා. පුනා අටු එහෙම ආපු වෙලාවට. නැත්තම් ගිහිල්ලා කොහේ හරි හැප්පුණාම ලීක් වෙනවා. නැත්නම් නැව ගිලුණාම ටොන් ගාණක් තියෙන පුතේ තෙල්. ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ? උඩට එනවා. We know that the density of the fuel is lower than the water. Then it is floating on water. Some black patch එකක් පේනවා පුතේ උඩින් හෙලිකොප්ටරෙන් ගිහලා බැලුවා. ඒක සමහරවිට කිලෝමීටර් ගාණක් තියෙනවා පුතේ. ඊට පස්සේ මොකද නෝකේ ඇවිල්ලා ඉන්න සත්තු මාළු ඇවිල්ලා පිච්චෙනවා ගෑවෙනවා. හරිද? යට මොකද වෙන්නේ? Stop the photosynthesis because it is not transparent to the sunlight. ඒකත් නවතිනවා ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඔක හැමතිස්සෙම උතන තිබ්බොත් ප්‍රශ්නයක් හැමදාම ඔහොම තියලා පස්සේ පුතේ ගොඩබිමටත් ගහගෙන එනවා ඊට පස්සේ. Then it had to clean පුතේ. මොකද වෙන්නේ Sir? clean කරන්න ඔව් පුතේ. Sir, how to remove the oil layer in the ocean? Yeah, that I'm still telling. Okay. Then we can introduce නැත්නම් පුතේ කොහොමද? පොඩි බෝට්ටු වල යනවා ගිහිල්ලා මොනවද?
බාල්දිය අරන් ගිහලා එකතු කර ගන්නවා එහෙමද? බෑ. මං කිව්වේ ටොං ගානක්. එහෙම කරන්න බෑ පුතේ. Excuse me, sir. We can't do it by using Sir. humans. Yes. Sir, they take like a boat with a light vacuum that can only suck up the oil instead of the water. Yeah, that also can putte, but the oil is now damaged putte. That can, right? But mostly they introduce kind of bacteria like this pseudomonas. Then it Excuse digests the sir. cell particles. Yes, putte. සර් මුලින්ම දීපු ඩිෆිනිෂන් එකෙන් පස්සේ දැන් කියපු පොයින්ට් එක ලියා ගන්න ඕනේ. ඔව් පුතේ. පළවෙනි එකෙන් පස්සේ. හරිද අමෝ දැකලින් ඉමු. මහන්සියද? hey ඉස්කෝල ගියා? නෑ. එහෙනම් මහන්සි. හරිද? නැත්නම් සනීප නෑ. සනීප නෑ. ඒක ඒ ක්ලාස් එකේ ඉන්නවනේ හොඳයි. සර් මට සිග්නල් අඩු වුණා මේ සෙකන්ඩ් එක්සැම්පල් එකට පස්සේ මොනවද දෙන්නේ? තේරුන්නේ මගේ සිග්නල් ලොස් වුණා සෙකන්ඩ් එක්සැම්පල් එකට පස්සේ මොකද්ද දෙන්නේ? කියන්න පුතේ මං මේ තියෙන්නේ to decompose the oil layers on the ocean. To decompose the oil layers on the ocean. What's we wrote the example pseudomonas. Same thing putte. Pseudomonas digesting the oil layers on the ocean. We just introduce the pseudomonas onto the oil layers. Only that. Then after few weeks, it is decomposed, and then we can't observe any oil layers on the ocean. That is totally digested by pseudomonas. So to decompose oil layers on the ocean within bracket pseudomonas. හරිද? ඒක හොඳයි පුතේ. දැන් පරිසර සංරක්ෂණයක් තමයි. නැත්නම් අමාරුයි පුතේ. සමහර වෙලාවට එහෙම කරන්න වෙනම ක්ලීන් කරන්න අමාරුයි. ඊට වඩා වියදමක් යනවා ඒ වැඩේට. ඒක එහෙම කරන්නේ නැත්තේ. දැන් ඒ තෙල් ටික අපරාධ. නේ? ඒ තෙල් ටික අපරාධ කියලා මොකද අර කිව්වා වගේ බට දාලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනට යන්න එපා පුතේ. ලොකු නෑවක්. බවුසලයක් වගේ කරන් යන්න වෙනවා. ඒතර ඒකට යන වියදම වැඩි. ඒක කරන්නේ නැහැ. අර තෙල් ටිකට වඩා වැඩි වියදමක් යනවා ඒ වැඩේට. හැබැයි එහෙම තියන්නත් බෑ. එහෙම තිබ්බහම ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අරක ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඔය වගේ ටිකක් පොඩි බෝට්ටුවක හරි මොකක් හරි ඇවිල්ලා ඒ වගේ ටිකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා යනවා. ටිකක් දැම්මහම ඇති. why? because they reproduce කර කර වැඩි වෙවි it increase the amount of pseudomonas, then it increase the rate of digestion of oil, right? Okay, so that is a good solution. Excuse me, sir. Yes පුතේ. Sir, එතකොට දැන් ඕකේ ඔයිල් ඉවරුනහම මේ මයික්‍රෝऑर्गेनिजम्स මොකද්ද කරන්නේ? ඉවරයි පුතේ උනුත් මැරලා යනවා ඊට පස්සේ. එනික නම් දෙන්නේ ඔයිල් ඉවරුණා උනුත් ඉවරයි. right. ඒගොල්ලෝ එතනින් ඉවරයි ඊට පස්සේ. කොහොමද පුතේ ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් ස්පෑන් එක තියෙන පුතේ 20 minutes නැත්නම් 10 minutes නේ. ඒ සයිට් එච්චර ඉෂුව එකක් නැහැ. කට්ටි ඉඳලා යනවා. right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ right මෙහෙම ලියන්න to remove Excuse the me, toxic sir. තුන්වෙනි එක පුතේ හරිද ගනුලි okay ගනුලි good Excuse morning me, sir. yes Sir, how long does it take to remove the oil with the that bacteria? depend on the size of the oil layer putte, right? I don't know Sir, I, a few liters, 3 to 4 liters. yeah I don't know, but maybe it take like 2 or 3 weeks like that, right? To remove oil patch created by a ship, right? Maybe it take 2 or 3 weeks, right? Third one, to remove the toxic heavy metals from water. Okay, Lituli? To remove the toxic heavy metals from water. To remove the toxic heavy metals from water. Toxic heavy metals from water. Toxic heavy metals from water. So what are heavy metals, Pute? Right? Its density is very high and it is very poisonous. That is the reason why we call it heavy metals. Examples within bracket, right, Pute? Chromium, lead, mercury. Chromium, lead, mercury. Chromium, lead, mercury. Within bracket, write it, Pute.
Okay, Shahma, liwada? Yes. These examples, okay, no? Chromium, lead, mercury. If they ask, give some examples for heavy metals, then you can write this. Chromium, lead කියන්නේ පුතේ ඊයම්, mercury කියන්නේ රසදිය. Chromium නම් සිංහලෙන් chromium තමයි. So these are mixed into the water because of the various kind of industries and the chemicals used by the human, right? Like agrochemicals. So they actually, right? Yes, they right. Okay, right. ඉතින් අර වතුර දෙන තැන් තියෙන්නේ පුතේ දැන් අපේ තියෙන මොනවද පුතේ pipe water ජල නල ජල pipe water ඒවා හදන්නේ කොහොමද පුතේ ඔය ගඟෙන් වතුර ගන්නවා then we have to clean it. So it using some physical methods and some methods by using microorganisms too. Right? එතකොට පුතේ ඉන්න හැම microorganism කෙනෙක් જાතියක්ම දානවා ඒ වතුරට. Harmless microorganisms. ඒ තියෙනවා පුතේ වෙනම ඔය වතුර නේ ජල මේ මොනවද ජලය බෙදා හරින්න තියෙනවානේ මණ්ඩලයක්. ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා වෙනම ජල පිරිපහදුව කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ඔය ගොඩක් මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම මොනවා යූස් කරනවද? microorganisms ලා යූස් කරනවා ගොඩක්. එක එක જાතියේ microorganisms. Right? One kind of microorganism is used to remove the organic waste. Then some kind of used to remove the heavy metals. Like that. We can use microorganisms for these purposes. Right? Okay. Then last one. 1, 2, 3, 4. To produce biodegradable plastic. To produce biodegradable plastic. To produce biodegradable plastic. Biodegradable plastics. This means what? Plastic that are decomposed by bacteria. Bacteria තමයි ඒක digest කරන්නේ පුතේ. හැබැයි ඒක හදන්නත් උදව් වෙන්නේ කවුද? Kind of bacteria. Can you repeat the sentences again? Okay, Mineli. Okay, sir. Right. මොකද පුතේ ඇහුවේ? කලින් Sir, වාක්‍යයක් කියන්න. අය කියන පුතේ මොකද? වාක්‍යයක් කියන්න. වාක්‍ය ආයි පාරක් කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් පුතේ. To produce biodegradable plastic. Biodegradable plastic and polythene also produced by using microorganisms පුතේ, right? දැන් ඉස්සරනේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ මොකද්ද? ඔය ප්ලාස්ටික් පරිසරයට දාන්න එපා, යෝගට් කෝප්ප දැන් දාන්නත් එපා. තාම මේ වලින් හදලා නැහැ. නමුත් දැන් හදලා තියෙනවා විශේෂ ප්ලාස්ටිකුයි පොලිතියුනුයි ඕ පොළවට දැම්මහම දිරනවා. එතකොට විසික් කරාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් කඩදාසි විසික් කරන්නේ කඩදාසි විසික් කරාට ගණන් ගන්නෑ. ඇයි? That is naturally decomposed. But plastic and polythene is not like that. But these type of plastic, it is naturally decomposed. Then it is okay. Harida Mineli, okay? You are closing your eyes and revising, no? You know? Okay. Right. Then we finish all the 4 beneficial effects of microorganisms. Okay, Neluni? Okay, Yes. sir. Okay. Right. Man. Right now? Omisha? No, Omisha. Right. And Pute, we finished. And there are some special things we have to learn. Why we use microorganisms like this, Pute, in every kind of industries and every kind of things, Pute, in agriculture, right? Bioconservations, environment conservations, right? In factories, in medicine. What is the reason for that? බලමු. එහෙම ඇහුවොත් එක්සෑම් එකට ඇයි මෙච්චරම microorganisms ලා පාවිච්චි කරන්නේ? තව ගොඩක් organisms ලා ඉද්දි. කියලා ඇහුවොත් ලියන්න ඕනේ. හරිද මියුරු? පුතත් X එක වහම කල්පනා කරනවානේ, පාඩම් කරනවානේ. නේද? එහෙම X එක වහම පාඩම් කරන්න එපා පුතේ. හරිද?
ඕකේ හොඳයි. සමහර අය පාඩම් කර කර S2 වහගෙන පාඩම් කරන ගමන් හිමීට වැනෙනවා. ඒ මොකද වැනෙන්නේ? හරිද? වැනෙන්නේ නැහැ. ඕකේ සමාධි. Okay no? Finish no? Yes. Yes, sir. Yeah, now write a topic pute. Yeah, write the topic. The special features of microorganism. A subtopic. The special features of microorganisms. Okay, Hirusha, ada dawe ya. The special features of yes. Namte? No, sir. No, right. No. Okay, the special features of Newton क्या डालती हैं? Sir, subtopic? Yeah. Huh? Okay. The special features of microorganisms. Right. එතකොට ආ බ්‍රැකට් ඇතුළේ දාන්න පුතේ මෙහෙම. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එතන කියන බ්‍රැකට් ඇතුළේ ලියන්න මෙහෙම අහන්නත් පුළුවන්. බ්‍රැකට් ඇතුළේ ලියන්න black pen. The reasons for the reasons for topic එකේම නිම අපි ලියපු තිය the special features of microorganisms, then write within bracket the reasons for using microorganisms in different fields, subtopic පුතේ හරිද ස්නේහා ලිව්වද කො පේන්නේ නැහැ මන් ලියනනේ ලියන්න so special Using microorganisms. yeah first පුතේ Can you tell the yeah first one is special features of microorganisms, then within bracket the reasons yes then the reasons for using microorganisms in different fields, the reasons for using microorganisms in various in different field හරිද විමාශා ලියුවද Yes, sir. yes ඇයි මෙච්චරම විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨවල ශුද්ධ ජීවීන් යොදා ගන්නේ කියලා අහුවොත් පුතේ ලියන්න ඕනේ හරිද යූසුෆ් right Okay. okay what පුතේ first special features of microorganisms, then within bracket the reasons for using microorganisms in various fields, right? So first one black blue pen මෙහෙම ලියමු පුතේ the biological process පුතේ occur very rapidly as their growth rate, right? මෙහෙම ලියන්න පුතේ high growth rate and metabolic rate, high growth rate and metabolic rate මෙදින් පුතේ high growth rate and metabolic rate, high growth rate and metabolic rate. Growth rate වර්ධන ශීඝ්‍රතාවය mostly it take 20 minutes to reproduce, right? So every 20 minutes it increase in the amount by twice, දෙගුණයකින් වැඩි වෙනවා පුතේ. So high growth rate yes පුතේ high growth rate and metabolic rate. yeah එතකොට only that's enough. High growth rate and metabolic rate. Metabolic mean putte the total biochemical reactions happen in living body is known as metabolic. A lot of reactions happen inside our body, you know, every living things. So their metabolic rate is very high than the other organisms. සමහර ප්‍රතික්‍රියා අපිට සාපේක්ෂව මාර වේගෙන් වෙනවා. ඒ පොඩිනේ පුතේ. ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන්. හරි. right. ඒකත් හේතුවක්. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියන්න පුතේ ඊළඟ එක capable of acting දෙවෙනි එක. කෙටියෙන් කියන්නේ පුතේ හරි capable of acting and multiplying, capable of acting
and multiplying on various substances, capable of acting and multiplying on various substances, capable of acting and multiplying on various substances, on various substances, capable of acting and multiplying on various substances, on various substances, on powder, on right wood, right, on biodegradable plastic, on fossil fuels, on heavy metals, various things පුතේ. එක ජාතියේ මත යැපෙන එක්කෙනෙක් නෙමෙයි පුතේ. එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් එක ජාතියකට පුළුවන් එක ජාතියක් digest කරන්න විතරයි, but there are so many species of bacteria පුතේ. Subspecies, but all are belong to the common group bacteria. So there are various kind of bacteria, they can depend on various substances. Substances can be upasthare. The place and the things which they digest is known as substance. මම එදා කලිනුත් කිව්වා substance කියන්නේ ඒකට. ඒකට අපිට මොකක් කියන්න බැයිද? habitat කියන්න බෑ පුතේ. ඇයි? habitat කියන්නේ ගිහිල්ලා ඉන්නවා විතරයි. substance කියන්නේ ඔය ඉන්න ගමන් ඒක කනවා. අපි ඉන්න තැන පුතේ අපි substance කියන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් මේ බිත්තියක් කඩලා ගඩොල් ගලක් කන්න ඕන. එහෙනම් substance. But microorganisms live on kind of places but they consume the place also. That's the reason why we call it substance. So they can depend on various substances. They live in there and they digest that. Okay. Then ඊළඟ ඊළඟ එක possess simple genes, possess simple genes, possess simple genes, possess simple genes, and can be easily used for, possess simple genes, possess simple genes, and can be easily used for, and can be easily used for genetic engineering, and can be easily used for genetic engineering, and can be easily used for genetic engineering, can be easily used for genetic engineering, genetic engineering. Right, can be easily used for genetic engineering. Reason, yeah, their DNA and all the things are very simple than the other organisms, so it is easy to handle it පුතේ in the labs. අනිත් අය වගේ සංකීර්ණ නැහැ. හරිද විදත්? Okay, right. ඒ නිසා ඒවා කපන ඒවා Excuse me, අනම් sir. මනම් කරන ඒවා පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔව් පුතේ. Sir, what is the meaning of genetic engineering? Genetic engineering mean පුතේ the things which is related to all DNA and genes and all the things. That's a kind of field පුතේ. One subject. Another main subject, genetic engineering. Okay, Right? thank you, sir. Okay. නෙළුනි පාඩම් කරනවනේ. මොකද කරන්නේ? පාඩම් කරනවා. Yes, good. මම බැලුවා පාඩම් කරන්න. හරිද විහංගි? වත් පාඩම් කරනවනේ නැද්ද? මොකද ගන්න? කයි ගහන එකත් එක්ක. අක්ක වතුර එකක් ගෙනත් දුන්නා සර්. වතුර එකක් ගෙනත් දුන්නා. ඉතින් පුතා thank you කියලා කිව්වානේ. ඔව් සර්. දිග thank you එකක්. ඒක නෙවෙයි. එදානේ ගොඩක් thank you කියන්නේ නෙවෙයිනේ. හරි. බා එතකොට ඔගන මං කිව්වද පාඩම් කරන්න ඕන ක්‍රමයක් ඊයේ කිව්වා. ඊයේ නෙමෙයි පෙරේදා. එහෙම නැතුව මේ පන්තියේ කිව්වද නැද්ද? ඈ? No, sir. ඊයේ කියන්න එපා. බන් පාඩම් කරන්න අර සයන්ටිෆික් විදිහක් කිව්වේ නැද්ද පුතේ? හතරක් මේන් හතරක්. No, sir. මේ සමහර අය දැන් කරනවා ඒකයි මං කිව්වේ. හරි බලන්න දැන් ඔයගොල්ලන් තියෙන ගොඩාක් ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද්ද? සර් පාඩම් කරනවා කොච්චර පාඩම් කරත් අමතක වෙනවා. ඒකනේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ටත් එකයි මටත් එකයි හැමෝටම එහෙම තමයි. හැබැයි ඒක එහෙම නොවෙන්න කරන්න ඕනේ. එහෙම නොවෙන්න කරන්න පුතේ සමහර සයන්ටිෆික්
ඔව් ට්‍රික්ස් කියා දීලා තියෙනවා. කවුද? ඔව් මොලේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වපු සයන්ටිස්ට්ලා ඉන්නවා පුතේ. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 10 15 තනිකරම රිසර්ච් කරලා තියෙන්නේ මොලේ ගැනමයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන ප්‍රධාන එකක් තමයි දැන් අපිට පාඩම් කරනවා කියන්නේ මොනවද පුතේ? සබ්ජෙක්ට් වල තියෙන ඩීටේල්ස් මොලේ ගබඩා කරලා තියාගන්න. ඉතින් පාඩම් කරන්න බලපාන්නේ මොලේනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොලේට දැන් අපි පාඩම් කරනකොට වැඩි data ප්‍රමාණයක් මතක තියාගන්නවලු එයා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්ත first time එක. මොනවා හරි දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් ඇත්තට මේ දේවල් පුතේ දැනගන්නේ දැන්නේ පළවෙනි වතාවනේ. අන්න ඒ වෙලාවෙම පාඩම් කරනවා නම් එයාට වැඩි ප්‍රමාණයක් මතක තියෙනවනේ මොකද මොලේ කැමතිලු අලුත් දේවල්. කරන දේවල් වලට වඩා. එහෙනම් පුතේ මේක අලුත් වෙන්නේ කොයි වෙලාවේද? මේ පන්තියේ වෙලාවම තමයි. දැන් අද පන්තිය අහගෙන ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ ගෙදර පාඩම් කරොත් අර ඔප්ෂන් එක නෑනේ පුතේ. ඇයි? අලුත් නෙමෙයිනේ දෙවෙනි පාඩනේ බලන්න. එතකොට ඒකේ අලුත් ගතිය නෑ. ඒකට ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක තියෙන data වල අලුත් ගතිය තියෙන්නේ ටීචර් උගන්වන වෙලාවේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මොකක් කරන්න වෙනවද? නෝට් එක ලියන ගමන් ටික ටික පාඩම් කරන්න වෙනවා. ඇයි? අර පොයින්ට් එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. මොකද්ද? මොලේ කැමති අලුත් දේවල්. හරිද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් වැඩි පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි අද ක්ලාස් වල කරපුවා අද නිදා ගන්න කලින් පාඩම් කරලා නිදා ගන්න ඕනේ. බැරි වුණොත් හෙට. හරිද? ඒකට හේතුව මොකක්ද? ඒකට හේතුව තමයි පුතේ අපේ තියෙනවා මොලේ රෙකෝඩින් එකක් අපි කොහොමද දවස ගත කරේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අද රැයට කල්පනා කරත් හැකි පැත්තක වාඩි වෙලා උදේ නැගිටපු විදිය, උදේ කාපුවා මොනවද ඔක්කොම මතකයි. ඉස්කෝලේ ගියා නම් ඉස්කෝලේ ගිය විදිය, පන්තියේ හිටපු විදිය, නේ අද ක්ලාස් එකේ ඔන්ලයින් හිටියේ කොහොමද ඔක්කොම මතකයි. නිකන් අර CCTV රෙකෝඩින් එකක් දැම්මම වගේ ප්ලේ වෙනවා. නේ? එහෙම ප්ලේ වෙනවා. ඒකට ඊයේවා ඊයේවත් ප්ලේ වෙනවා. හැබැයි අද තරම් ක්වොලිටි නැහැනේ. ටිකක් පොඩි කෑලි අවුල් වගේ තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ගිය සතියේ බදාදා ඒවා අඟහරුවා දේවා. එදා හිටියද කියලා මතකත් නැහැ නේ. ජීවත් වෙලා හිටියද කියලා මතකත් නැහැ. ඒක නෙමෙයි හරියට කල්පනා කරන මම හිටියද කියලා. හරිද? නෑ ඒක මතක නැහැ නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ අද කරපු දේ ලබන සතියේ පාඩම් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ හා සමානයි. මෙහෙමයි. ඒතර ආයි මුලින් ඉඳන් එක එක කියවන්න වෙනවා. හැබැයි අද කරපු එක අදම පාඩම් කරනකොට රෙකෝඩින් එක තියෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? එච්චර වෙලා යන්නේ. විනාඩි 10ක් ඇයි ඕනනම් අද කරපු ටික පාඩම් කරන්නේ. හැබැයි අද කරපු ටික ලබන සතියේ පාඩම් කරාම රෙකෝඩින් එක නැති නිසා ඔය පැය දෙකක් යනවා. අන්න වෙලාවත් අපරාධේ. හැබැයි අද පාඩම් කරනකොට ඕගොල්ලෝ මේවා පාඩම් කරනකොට අර හැම එකම පොතේ ලියුවේ නෑනේ පුතේ. ඒකට අර පන්තියේ කරපුවා පෙන්නුවා නම් මොකක් හරි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් පෙන්නුවොත්, වීඩියෝ එකක් පෙන්නුවොත්, මොනවා හරි එක්සැම්පල් එකක් මම කටින් කිව්වොත් ලියුවේ නැත්නම් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක තමයි පාඩම් හිටින්නේ. හරි? ඒ නිසා කොහොමද try කරන්න පරණේව කර ඉන්න එපා පුතේ. පරණේව කරන්න කලින් මේ වර්තමානයේ අප්ඩේට් වෙන ඒවා. අර ඔප්ෂන් එකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අද බැරිම වුණොත් ඇයි හෙට කියන්නේ? ඔය ඊයේ වෙච්ච ඒවා ටිකක් මතකයි. ඊට වඩා කල් දාන්න එපා. හරිද? හරි ඊළඟ දේ තමයි හැමදාම රැයට නිදා ගන්නකොට නිදි ඇඳේ අද කරපුවා පාඩම් කර නිදා ගන්න ඕනේ. පාඩම්ම නෙමෙයි මතක් කර. පොත් දිගේ අරගෙන නෙමෙයි පුතේ. අද මේව කරා, අද මෙහෙම කරා. දැන් අද පාඩම් කරානේ ඔයගොල්ලෝ ටික වෙලාවක්. පාඩම් කරපුවාම මෙනෙහි කර නිදා ගන්නලු. ඒකට හේතුව තමයි පුතේ අපේ තියෙනවා long term memory and short term memory. කෙටි කාලීන මතකයයි දිගු කාලීන මතකයයි. එතකොට අර දිගු කාලීන මතකයට වැටුණා නම් හොඳයි. ඒක පොඩ කාලයක් ඒක තියෙනවා. කෙටි කාලීන මතකයේ පුතේ දවසෙන් දෙකෙන් අමතක වෙනවා. එතකොට කෙටි කාලීන මතකයේ ඉඳන් දිගු කාලීන මතකයට යන දොරටුවක් තියෙනවා. ඒ දොරටුව යන්තම් විවෘත වෙනවා නිින්ද යාගෙන එන වෙලාවේ. ඒ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරපුවා රිවයිස් කර ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? ඒවත් යනවා අර long term memory එකට. නිකම් අන්න මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි මොලේ තියෙනවා auto deleting function එකක්. auto delete කරනවා පුතේ. දැන් අපේ තියෙන සමහර ෆෝන් උත් එහෙම auto reset වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ෆෝන් එකේ storage එක මදි නම් ඕන් නැති photos videos software sign කරනවා. එතකොට ආයි space එකක් එනවා. ඉතින් අපේ මොලේ කියන්නේ ඒ වගේ තමයි පුතේ. ඒකේ තියෙන neural cells. neuron සෛල තමයි අපේ හැම data එකක්ම store කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ limit එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒ limit එක exceed වෙන්න දෙන්න බෑ නැත්නම් වැඩ කරගන්න බෑනේ. ඒක මොලේ කරන්නේ වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැති data auto delete කරනවා. delete කරලා ඒක වෙන එකව replace කරනවා. හරිද? ඉතින් අපි පාඩම් කරපුවා ගොඩක් ඒ auto deleting function එකට අහු වෙනවා. ඇයි?
දැන් පුතාලා පළවෙනි පාඩම පාඩම් කරනවා. පාඩම් කරන හොඳටම පුළුවන්. එදා දවසේ ප්‍රශ්න ඇහුවොත් හැම එකටම උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්නවා මට පළවෙනි පාඩම පුළුවන්. ආයි බය වෙන දෙයක් නැහැ. හැබැයි මාසයක් විතර යනකල් ඒක ආයි බලන්නේ නැහැ පුතේ. ඔළුවේ තියෙනවා මම බැලුවා කියලා. පුළුවන් කියලා. එච්චරයි. හැබැයි මාසෙකට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් දීපු ගමන් ඕ එහෙම පාඩමක් තිබ්බද කියලාවත් මතක නැහැ. ඇයි ඒ? ඒකට හේතුව ඒක ඔටෝ ඩිලීටින් එකට අහු වෙලා ඩිලීට් වෙලා. දැන් මේ නියුරෝ සෙල් වල ඒක නෑ වෙන ඩේටා එකක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මොලේට අඟවන්නේ මේක ඩිලීට් කරන්න එපා මේක තියන්න කියලා. නේ? තර්ජනය කරනවා නේ නැකුවොත් එහෙම මරනවා කියලා. එහෙම. අපේ මොලේනේ හරිද? එහෙම කරන්න බෑ. එතකොට මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඒ නියුරෝ සෙල් එක නිතර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අද මේ බලපු පාඩම ආයි හෙට බලන්න. ආයි තව දවස් දෙකකින් ආයි තව දවස් 4කින් සතියකින් සති දෙකකින් මාසෙකින් මාස දෙකකින් අන්න එහෙම ටයිම් ગેප් එක ටික ටික වැඩි කර බලන්න ආයි පාරක්. එතකොට ඕගලන්ට හිතේ එතකොට අපි හැමදාම බලන්න වෙන්නේ පළවෙනි පාඩම. නෑ පුතේ අද පළවෙනි පාඩම පාඩම් කරන්න පැයක් ගියොත් හෙට යන්නේ පැය භාගයයි. ආයි තව දවස් දෙකකින් යන්නේ විනාඩි 15යි. ඊට පස්සේ විනාඩි 10යි අන්තිමටම මෙහෙම පිටු ටික පෙරළුවාම මතක වෙනවා. ඒ ගානට එනවා. ඇයිද? කලින් කරපු එකනේ. ආයි බලන් දෙයක්වත් නැහැනේ. අන්න ඊට පස්සේ පුතේ මොලේ බලනවා මේ එකම data තියෙන නියුරෝ සෙල් එක හැමදාම යූස් කරනවා. කඩින් කඩ. ඒතර ඒක ඩීලීට් කරනවද? නෑ. එයා දන්නවා මේක මොකක් හරි ඕන තොරතුරක් තියෙන්නේ. මේක මකලා හරියන්නේ නෑ. කියලා මකන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය හතර ප්‍රධානව කරන්න. හරිද? මතකනේ? මොකද ප්‍රධාන මේක මොලේ කැමති අලුත් දේවල් වලට ඒ නිසා පන්තියේම පාඩම් කරන්න. නේ සමහර වෙලාවට සමහර කට්ටිය ලියා ගන්නකල් ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඉන්නවා. හරිද? එහෙම තියෙනවා. නැත්තම් ලියන වෙලෙම පාඩම් කරන්න. ඒ ඇයි මොලේ කැමති අලුත් දේවල් වලට මේ පැය දෙක ඇතුලේ පාඩම් කරොත් තමයි. ආයි අද ගෙදර ගිහලා පාඩම් කරනවා කියන්නේ සෙකන්ඩ් ටයිම්. ඒක ඔයගොල්ලෝ ෆස්ට් ටයිම් එකේ ගන්න පුළුවන් වාසිය අත්හැර ගන්නවා. පන්ති වෙලාවෙන් පාඩම් කරේ නැත්තම්. අනික පන්ති වෙලාවෙන් පාඩම් කරනකොට නිදිමත එන්නෙත් නැහැ. ඒ පාඩම් කරනවා. අර නිකම්ම ඇහෙන දේ ලියලිය ඉන්නේ පාපුතේ. අනිත් දේ තමයි අර අපේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක සාමාන්‍යයෙන් පැය 47ක් වගේ තියෙනවා. දවස් දෙකක් විතර. ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක තියෙනකොට මොකක් කරගන්නද? එදා කරපු පාඩම පළවෙනි වතාවට පාඩම් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ හැමදාම රැට නිදා ගන්නකොට එදා දවසේ කරපු ස්ටඩීස් මතක් කර කර නිදා ගන්න ඇයි? ෂෝට් ටර්ම් ඉඳන් ලොන්ග් ටර්ම් මෙමරි එකට යන දොරටුව විවෘත වෙනවා පොඩි වෙලාවකට. ඒකෙන් මොන හරි එකක් දෙයක් හරි දාගත්තේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔටෝ ඩිලීටින් ෆන්ක්ෂන් එකට අහු වෙන්න දෙන්න එපා මොනවද? පාඩම් කරපු. හරිද? ඒක නේ අපරාධි පුතේනේ. දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා පාඩම් කරන්නේ නැහැ. මෙලෝදියක් පොතක් අතින් අල්ලන්නේ ලකුණු අඩුයි. සමහර අය ඉන්නවා හොඳටම පාඩම් කරලා ඔටෝ ඩිලීටින් එකට අහු වෙලා ඩිලීට් වෙලා. ඒක අපරාධනේ පුතේ. හරියන මුකුත් කරන්නේ නැතුව හරිනේ. ඉතින් ඒකේ අපරාධම දේ තමයි මොකද්ද පාඩම් කරලා ලකුණු අඩු වෙන එක. ඉතින් ඒකට ඉතින් මොන හරි සයන්ටිෆික් මෙතඩ් එකක් කරන්න පුතේ. දැන් මේවා මම කියන ඒවා නෙමෙයි. මම කිව්වේ ඒක අනික ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රූව් කරලා කණ්ඩායම් දෙකක් අරගෙන මොන හරි කෝස් එකක් කරනවා පුතේ. මාස 3ක් විතර. ඒකෙදි කියනවා අර මම කියපු මෙතඩ්ස් ටික එක කණ්ඩායමකට කියනවා මෙහෙම කරන්න කියලා. අනිත් කණ්ඩායමට කියනවා ළමයි ටිකකට එහෙම ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියට පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට එක්සෑම් එකක් තිබ්බහම මේ මෙතඩ්ස් කරපු කට්ටියගේ කැපී පේන ලකුණු වල වැඩිවීමක් තියෙනවා. හරිද? අරගොල්ලන්ගේ ලකුණු ඊට සාපේක්ෂව අඩුයි. තව එකක් තියෙනවා මොකද්ද? මේ ක්‍රම අනුගමනය කරපු අය වැඩි මහන්සි වෙලත් නැහැ පාඩම් කරන්න. අරගොල්ලෝ පණ දාගෙන පාඩම් කරලා ලකුණු අඩුයි. හරිද? ඒ නිසා ඔය මේන් පොයින්ට් 4 මතක තියාගෙන පාඩම් කරන්න. හරිද? අමතක කරන්න එපා. පස්සේ පරිණියම කරන්න පුතේ. මුලින්ම අද කරපු එක පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න. ඇයි? අද ඒකේ ආයි chance එක එන්නේ නැහැ නේ පුතේ. රෙකෝඩින් එක පැය 48න් තියෙන්නේ. ඒ නිසා පස්සේ ඕන දෙයක් පරිණියම කරන්න. මුලින්ම අද ඒක පාඩම් කරලා ඉවර කරලා පස්සේ පරිණියම කරන්න. හරි? හරි. හොඳ දැන් ඊට පස්සේ සමහර අය ඉන්නවා පුතේ තව ඔහොම ගිහිල්ලා තව සති දෙකකින් තුනකින් විතර ආයි මට මැසේජ් එකක් දාලා අහනවා. නැත්නම් කෝල් කරලා අහනවා සර් මෙහෙමයි පාඩම් කරනවා අමතක වෙනවා සර් මොකද කරන්න කියලා. මේ පන්ති අද හිටියා. හරිද? එතකොට ඉතින් මං කියනවා එහෙනම් කන් දෙක අල්ලගෙන 10 පාරක් උඩ පයින්න එතකොට මතක හිටිනවා. හොඳයි. ඉතින් ඒකට උත්තේ තමයි දැන් කිව්වේ මම. මොකද්ද? සර් පාඩම් කරනවා අමතක වෙනවා මොකද කරන්නේ? මේ කිව්ව දේ තමයි කරන්න ඕනේ වෙන දෙයක් නැහැ. බුදුහාමුදුර ගාවට ගිහිල්ලා කියන පාඩම් වෙන්න කියලා. දෙයියන්ට කියනවා. බෑ හරියන්නේ නැහැ පුතේ. ඒගොල්ලන්ට වෙන වැඩ තියෙනවා. ඔකට ඉන්න පුළුවන් නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩම් කරන්න. හරි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝම තමයි පාඩම් කරන්න ඕනේ. පාඩම් කරන එකත් විද්‍යානුකූලව පාඩම් කරන්න. නැත්නම් අපරාධ පුතේ. හරි. right. බලන්න. හරි හතරක් ලියවද පුතේ? කියලා ලිව්වේ දෙකයි.
3යි. right. කො පේන්නේ හැමෝම? okay. ඊට පස්සේ so it is easy to handle their genes, right? Then we can use them in different things පුතේනේ. අපි මොකද කරේ? microscope gene අරගෙන plant එකකට අන්න ඒව we can exchange the genes because it is easy to handle the genes of microbes, right? Because they are simple organisms, right? Then පුතේ ලියන්න මේම ලියන්න. right. The microorganisms can be obtained at very low rates. ඊළඟ එක microorganisms can be obtained at very low rates or free. Microorganisms can be obtained at very low rates or free of charge from the environment. Can be obtained at very low rates or free of charge from the environment. Free of charge from the environment. Free of charge from the environment. So Saccharomyces පුතේ yeast, right? අර පුතේ අර පොල් ගස් වලින් නැත්නම් තල් කිතුල් වලින් පුතේනේ අර මල කඩලා එකතු වෙන්න තියෙනවා. හරිද මිනේලි? okay, good morning. right? then ඊට පස්සේ ඒ තියෙන ගේම් පුතේ අර පැණි වගේනේ තියෙන්නේ ඒකේ පැණි රහයි සුක්‍රෝස් තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් වෙලා තියෙනවා ගහේම. එතන මොකද වෙන්නේ? ඔය අර නිකම්ම ස්වභාව ධර්මයේම ඉන්නවා Saccharomyces and it is deposited on that and it converts sucrose into what පුතේ මේ alcohol. එහෙම රා කියලා බොන්නේ. පොල් රා, කිතුල් රා එහෙම කියනවා. රා කියලා. ඒකට ඒක naturally පුතේ. කොහොම එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තව ටික දවසක් තිබ්බහම ඔය ඇසිඩ් බැක්ටීරියා ඇවිල්ලා ඒක විනාකිරි කරනවා. විනග කරනවා. හරිද? ඒක නිකම්ම කවුරුත් දාන්න ඕනේ නැහැ. free. නැත්නම් low rates. කඩේ ගන්න තියෙනවා. අර yeast packet ලොකු ගාණක් නැහැ ඉතින්. okay. ඊට පස්සේ බලන්න ඊළඟ එක a small amount of energy is 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 required for industries. A small amount of energy is required for industries using microbes. A small amount of energy is required for industries using microbes. Required for industries using microbes. Small amount of energy is enough. Okay, Nituli? right. වැඩි ශක්තිය ඕනේ නැහැ පුතේ අධික විදුලියක් හරිද ඉන්ධන ඒවා මොකුත් ඕනේ නැහැ. ලොකු ශක්තියක් යන්නෙම නැහැ. ඊට පස්සේ මේව ලියන්න පුතේ ඊළඟ එක final මේව ලියන්න the industries with microbes cause minimal environmental damages. The industries with microbes cause minimal environmental damages. The industries with microbes cause minimal environmental damages. Minimal environmental damages. Okay, නෙළුනේ? Minimal environmental damages. හරිද විහංගි? මොකද බය වෙලා වගේ බලන්න. නැත්නම් මිනිමල් කියන එක මම ස්පෙලිං සර්විස් එක minimal නැත්නම් minimum හරි කමක් නැහැ. ඉතින් minimal environmental damages. Right. හරිද මිහේලි? okay no? වෙනිත් ගානේ ඔක්කොමලා. right. Okay. වෙනුරි
සිතුමි කියනවා. මොකද ස්නේහ hina වෙන්නේ? hina වෙලා තමයි ඉන්න ඕනේ. හරි. So දැන් මේකත් මතක තියාගන්න සමහරවිට මේක ඇහුවම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඇයි මෙච්චර මයික්‍රෝ ඔර්ගනිසම්ස්ලා පාවිච්චි කරන්නේ? හරිද? දැන් නෝට් එක තියෙනවනේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ නේ හැමෝගෙම. නෝට් වල අඩුපාඩු තියෙන්න බෑ. හරිද? දැන් නෝට් එවන්න කිව්වහම එවන්න වෙනවා. ළඟදීම එනවා මම කියනවා. අර අලුත් LMS එක හදන ගමන් ඉන්නේ ඒක ආපු ගමන්ම අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. නෝට් කම්ප්ලීට් අයට අප්ලෝඩ් කරන එක මහ ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මොකද PDF කරන්න විනාඩි 5ක් ඇයි ඕන. මේ නෝට් ඉන්කම්ප්ලීට් අයට ඔය ඒකට ආයි වීඩියෝ රෙකෝඩින් බල බල කම්ප්ලීට් කරන්න වෙනවා. කම්ප්ලීට් කරලා ඒක පැතක්වත් හිස් තියන්න එපා. අකුරු කැත කරන්න එපා. මම එදා පළවෙනි දවසේ නේ පැය දෙකම කිව්වේ ඒකමනේ. කොහොමද තියන්නේ නැත්නම් ඒ වෙලාවත් අපරාධ ඊට පස්සේ හරි. right. බලන්න කලින් පාඩම් කරලා තියන්න පුතේ. මම කොයි වෙලේ ප්‍රශ්න අහයිද දන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට බෑ කියන්න බෑ. හරිද? එදා දෙන වැඩේ එදා කරලා ගන්න තියෙනවා. right. දැන් අපි beneficial effects ඉවරයි පුතේ. adverse තියෙන්නේ. disease එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ plant එකට එන ටික තියෙනවා. නම් charts වගේක් තියෙන පුතේ. ඒක charts නන් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ පාඩම ඉවරයි. කට් කරලා බලන්න. එන්නකෝ. දැන් පාඩම ඉවර දෙවෙනි පාඩමට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන eye and ear. කනයි ඇහැයි කනයි. right. ලියන sub topic එකක් black pen එකේනේ. adverse effects of microorganisms. හරිද හිරුෂ? උඹට ගිහින් එන ගමන්ද? හොඳයි දාගෙන ඉන්න ඉතින්. right. adverse effects of microorganisms. ශුද්ධ ජීවීන්ගේ අහිතකර බලපෑම්. adverse effects of microorganisms. right. right. දන්නවනේ පුතේ ඉතින් causing diseases ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි ඕන එක ලියුවද වෙනම එදා? මුලින් පටන් ගන්න දවසේ ලියුවද පුතේ adverse ටිකයි ඔක්කොම එක ළඟ ලිව්වේ? බලන්න ලියුවනේ? එන ආයෙ ලියන්න තුනක් තිබ්බේනේ. ආයෙ ලියන්න ඕනේ කෙලින්ම sub topic එකක් විදිහටම දාන්න පුතේ. number 1 black pen causing diseases. number 1 black pen causing diseases. හරිද සංසික? okay. Okay. අයියා ඉන්නවද? අයියා මොකද කරන්නේ? දැන් නෑ සර් දැන් අයියා ජිම් එකට ගියා. ජිම් යනවා. හොඳයි. right. causing diseases. right. Then there are three main words related to causing diseases by microorganisms, right? That is pathogen, vector and host. බලමු කවුද කියලා. හරිද? මම මෙහෙම ගන්නම් ඒකේ chart එකක් දැම්මොත් හොඳයි පුතේ. මේ වචන පාඩම් කරන්න බෑ. right. බෑ. pathogen. ඊට පස්සේ vector and host. then host. and vector. And here we have to write the definitions, right? Actually, pathogen is causing disease to host putte. Then it is transmitted by vectors. Some diseases, not all. It's transmitted by the vectors to the host. Host means the person, right? Who causing diseases. And here the chart is to write like this. First, we have to write. Let's start first. What is pathogen? Then what is vector? And this is what is host. All the three definitions should. So should we write it under the adverse effects of microorganisms? Yes, under the first topic. So first write the things. This is the structure of the chart.
Just we need to put three main words: pathogen, vector, and host. And by putting let's start few sentence to describe the three words. දාගන්න මේ chart එකටක් ගන්න. right ඔක්කොමලා ඉන්නවනේ. දේශානි ගිහිල්ලා බලමු වේද කියලා. right සරෙන් සරේ leave එක. වෙන්දට ඉන්නවනේ සාලි පුටුවේ. අපුතේ. වෙන්දට සාලි පුටුවේ නේ. මේසෙ නෙමෙයි. පුටුවේ පුරා ඔඩොක්කේ තියන් ලියන්නේ. නේ? තියනවා. හැමදාම එනවද දැන්? පේපර් ක්ලාස් එකට එනවද ඔයා? ඔන්ලයින්ද ෆිසිකල්ද? තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවද ඇවිල්ලා? right plan පුතේ කො පේන්නේ හැමෝම. මිහෙලිත් එන්නකො මේ ෆිසිකල්. එන්න හදෙන්න. මිහෙලි. ඇහෙනවද? ළඟනේ ඉන්නේ. මිහෙලි. can you hear me? stuck වෙලා. right. හරිද හානා ඔයත් එනවද මෙහෙ? ක්ලාස් එකට? නවද? I wrote teacher. what do they? huh? I wrote teacher. you go in නෑ පුතේ මං ඇවි can you participate physically for the classes? No, sir, I am in Oman. yeah පුතේ සර් ටිකට් එක දෙනවා නම් එන්නන්නේ. Yes, sir. okay right okay හරිද? සර් හෙට වෙලාව කීයද අහන්නකෝ. වෙලාව කීයද අහනවා පුතේ හනා? what is the time? 6:19, sir. pm 6:19 p.m. පොඩි වෙලාව වෙනසක් තියෙන්නේ නේ. okay right හරිද? සිතුමි කෙලින් ඉන්නේ පුතේ. සිත්මි ඉන්නවනේ. හරිනේ? yes right කොමල ඉන්නවා. පංචාලි ඩිසයින් ඉන්නෝ. පෑන් දෙකම අරගෙන හොඳයි. right අපි දැන් ලියමුද පුතේ පැතජන් කියන්නේ කවුද කියලා ලියමු ඈ. ඉක්මනට අග්ගා එක ලියලා නවත්තමු. right පැතජන්. බලන්න මෙහෙම ලියන්න අතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා පැතජන් ගාව. a microorganism that has the potential to cause disease. That's enough. A microorganism that has the potential to cause disease. A microorganism that has the potential to cause the disease. Cause the disease. A microorganism that has the potential to cause a disease. Potential to cause a disease. Potential to cause a disease. ලෙඩේ හදන්න ශක්තිය තියෙන කෙනා. යන ලෙඩේ හදන්නේ pathogen. right then පුතේ host ගාව ලියලින් පුතේ host ගාව ලියන host නෝදේ vector නෙමෙයි දකුණු පැත්තේ එක්කෙනා host ලියලා ඉමු. අතු පෑනෙන් තරුවක් දාන්නේ host ගාව ලියන්න පුතේ. an organism who provides its body. host ගාව an organism who provides its body inside or outside. An organism who provides its body inside or outside. Inside or outside as the substrate. Who provide its body inside or outside as the substrate to growth of the pathogen. Provides body inside or outside as the substrate to growth of the pathogen. To growth of the pathogen. මාව කන්න කියලා ඉන්නවා. හරි. අපිට ලෙඩේ හැදෙනවා. මේ තියෙන පුතේ. An organism who provides its body inside or outside as the substrate to growth of the pathogen. Growth of the pathogen. pathogen ටනේ තමන්ව substrate එකක් කරන්න දීලා ඉන්න කෙනා vector. නෙමෙයි පුතේ මේ host. දැන් vector ගාව ලියන්න පුතේ. The organism which carry the pathogen to the host. Vector gava. The organism which carry the
pathogen to the host. The organism which carry the pathogen to the host. The organism which carry the pathogen to the host. Which carry the pathogen to the host. Which carry the pathogen to the host. Carry the pathogen to the host. ලෙඩේ අරන් යන කෙනා. Pathogen to the host. Right. So put here example. ලියමු හොඳම එකක්. Dengue virus. Then vector is what? Mosquito. Mosquito. Host is the human. Human. එතකොට pathogen කියන්නේ ලෙඩේ හදන කෙනා. host කියන්නේ ලෙඩේ හැදෙන කෙනා. vector කියන්නේ ලෙඩේ අරන් යන කෙනා. එහෙම ලියන්න එපා හරි. නිකන් මතක තියාගන්න definition එක ලියන්න. හරි සංජනා. Okay. Yes, sir. Yes. ඔය පේන්නේ ඉන්න දැන් අපෝ ඔය සමහරේ ඔෆ් එකේ නයි වීඩියෝ. කරන්නේ. පේන්නේ. Don't turn off it. හරිද? හරි. Okay. හයිනේ පුතේ. Have remember well. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක පුතේ අපිට නේ වෛරස් එක හැට පේන්නෙත් නැහැ, ලයිට් මයික්‍රොස්කෝප් එකට පේන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා එයාව මරන්න අමාරුයි පුතේ. ඒකනේ මොනවද? ඔව් දැන් ඩෙන්ගු හදන්නේ මදුරුවා නෙමෙයිනේ. වෛරස් එකනේ. වෛරස් එක මරන්න තිබ්බනේ. ඒක අමාරුයි පුතේ. ඊට වඩා ලේසියි වෙක්ටර් වයින් කරන එක. ඇයි? ඔව් වෙක්ටර් නැතුව මෙයාට යන්න බෑ. තමයි ලෙඩ හැදෙන්නේ. මදුරුව විනාශ කරන්නේ ඒකයි ඩෙන්ගු හැදෙන හින්දා. හරිද? මතකනේ දැන්? ඔය ටික පාඩම් කරගන්න. හරි. අදට ඇති පුතේ අපි එන අනිත් දවසේ හම්බෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න පොඩි පණිවිඩයක් තියෙනවා කියන්න ඕමින්ද. ගියාද කට්ටිය? කියන්න එපා. ඉන්න. right. එතකොට ඒ තමයි ඔයගලන්ගේ අර free group එක මම ඒක දාන්නම්. ඔම ඉන්න පුතේ. යන්න එපා හදිසි වෙන්න එපා ඔමි. right. ගන්නකො. right. ගන්න පුතේ එකක් ඔය එක එක ෆ්‍රී වැඩසටහන් තියෙනවා පුතේ ඒ group එකට යන්න මම දාලා තිබ්බා. පොඩි පණිවිඩයකුත් තියෙනවා මම දාන්න. right. ගන්නකො. අර පුතේ ටෙක්නිකල් ඉෂුව තිබ්බ කට්ටිය පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඔෆිස් එකට. right. ඔන්න මම දැම්ම එක පණිවිඩයක්. ඒකත් පුතේ බලන්න ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රී group එකත් මම දාන්නම් තව චුට්ටකින්. හරිද? ෆ්‍රී group එකක් තියෙන එකට ඇඩ් වෙලා ඉන්න පුතේ ගොඩක් ෆ්‍රී දේවල් කරනවා ඒකේ. සහෝදක මොටිවේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එහෙම ගොඩාක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. normal group වලට දාන්නේ නැහැ පුතේ. ඒකට තමයි දාන්නේ. ඒකට එකට ඇඩ් වෙලා ඉන්න. ඊට අමතරව පුතේ මම link එකක් දැම්මා. ඒ අනිත් group link එකත් මම දාන්නම් තව චුට්ටකින්. හරිද? මෙන්න මේක අපේ Facebook එකේ තියෙන main post එක පුතේ අපේ class ගැන තියෙන. ඔයගොල්ලොත් බලන්න මේක. ඊට පොඩි comment එකක් දාන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා comment එකක් දාන්න. අම්මලාගේ හරි කාගේ හරි account එකේ තමන්ගේ අදහස පුතේ මොකද සමහර කට්ටිය අපිට එවනවනේ. මේ WhatsApp එකෙන් වෙනස ලකුණු මෙහෙමයි මෙහෙමයි සහනයි එහෙම මේක ඔයගොල්ලන්ගේ අවංක අදහස එවනවා. හරිද? ඉතින් ඒක අර අලුතෙන් එන අයට පුතේ ගුරු නිවස කියලා ගහපු ගමන් ඕන කෙනෙක් බලන්නේ පුතේ ඒ කියන්නේ යම් කිසි තැනකට යන්න කලින් හිටපු අය මොකද කියන්නේ කියනනේ. ඉතින් ඔගේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අවංක අදහස පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා කැමති නම් ටීචර්ස්ලාගේ නම් දාලා මම ටීචර්ස්ලාත් ඕකේ ඉන්නවා පුතේ. අපිත් හරි ආසයි ඔයගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක බලන්න. හරිද? අපිවත් මාර විදිහට මොටිවේට් වෙනවා. තමන්ගේ අවංක අදහස විස්තරාත්මක විශේෂයෙන් ඔන්ලයින් අයට ඔන්ලයින් කියන හැඟීම එන්නේ නැති වෙන්න. ෆිසිකල් එන අයට ලැබෙන පහසුකම්. අපි තාක්ෂණයේ පාවිච්චි කරන විදිය, උගන්වන විදිය, උගන්වන සපෝට් එක, LMS එක ගැන අලුත් දේවල් කරන එකනේ. ඔෆිස් එකේ ආයිලා සපෝට් එක දෙනවද? ඒ හැමදේම තමන්ගේ අවංක අදහසක් දාන්න. ඕගොල්ලන්ගේ Facebook account තියෙනවද දන්නේ? Facebook යනවනේ නැද්ද? Instagram? YouTube? No, sir. no sir Okay. YouTube ලා යනවා sir. හරි. YouTube. එවනේ ඒක මොකද එහෙම නිකන් බයෙන් වගේ කිව්වේ no sir කියලා? yes sir කිව්වට කමක් නැහැ. Sir, YouTube නම් බලනවා. sir YouTube බලන්න. හරි Instagram ගියාට Facebook ගියාට TikTok කරාට YouTube channel එකක් කරාට it's okay. ඒවට අම්මලා දාලා තින්නේ එහෙම නෙවෙයිනේ. නේ? YouTube ගියොත් නෑ Facebook ගියොත් මහා සාපරාධී ක්‍රියාවක්. එහෙමනේ. හරිද? එහෙම නෑ පුතේ. හරිද? එහෙම වෙන්න එපා. අලුත් ජෙනරේෂන් එක යන්න. හැබැයි ඇඩික්ට් වෙන්න එපා.
හරිද? ඕගොල්ලන්ගේ අදහසක් තියෙන මේක පුතේ අලුත් ජෙනරේෂන් එක සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගෙන් බලාපොරොත්තු ඒකනේ. ඉන්නවද කියලා දෙයි කියලා ගන්නේ ඩෝන් ගාලා. හරි. එහෙම නෑ හරි. ඔව් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ. ඒක හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නරකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරියට පිහියක් වගේ. නේද? පිහියෙන් මොකද කරන්නේ? එළවලු කපනවා. පාල්තුරු කපනවා. බර්ත්ඩේ එකට හැපි බර්ත්ඩේ කියලා කේක් කපනවා. තව මොකක්ද කරන්න පුළුවන්? බෙල්ල කපන්න පුළුවන්. අයින්න පුළුවන්. එහෙම කියලා අයින් කරනවා. පිහිය එපා පිහිය හොඳ නෑ කියලා ඔය කැරට් කපන්න නැතුව කැරට් අලේ පිටින් ගිලිනවා. පිහිය බෑනේ හරිද? එහෙමද? අය වගේ තමයි පුතේ හරිද? ඔව්. ඒකෝට තමන්ගේ වයසට කරන්න ඕන විදිය දන්න සෝෂල් මීඩියා වල පුතේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වයස ලිමිට් එකක් කරන්න පුළුවන් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒව ගැන දැනන් ඉන්න අවශ්‍ය වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න. හරිද? ඉතින් අම්මා තාත්තගේ account එකේ පුතේ දැන් කැරට් කන්න බෑ ඒක වෙන කතාවක් පුතේ හරිද? දැන් කැරට් තියනවා සල්ලිකාරී. හරිද? හොඳයි. එතකොට තමන්ගේ කාගේ හරි account එකෙන් අවංක අදහස පුතේ ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් හරි එහෙම නැත්නම් ළමයෙක් විදියට හරි දෙමාපියන්ට හරි ඒගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක දාන්න කියන්න තමන් කැමති නම් කල කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අර එකක් පෙන්නුවේ මෙන්න මෙහෙම තැනක දාන්න පුළුවන් කියලා පෙන්නුවේ. හරි. ඕක තමයි අපේ අවුරුද්දේ මේ ගුරු නිවසේ උඩම තියෙන මේන් පෝස්ට් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අවංක අදහස දාන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ගේ නමයි ග්‍රේඩ් එකක් දාලා තියන්න අපිට නිකන් දැනගන්න මෙයා තමයි දාලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. හරි. ඒක දැනලා තියන්න පුතේ අර ෆ්‍රී ගෲප් එක මම තව ටිකකින් ඇඩ් කරන්නම්. අද චුට්ටක් පරක් වුණා පුතේ සෝරි ඊළඟ පන්තිට ඔයගොල්ලන් ලෑස්ති වෙන වෙලාවක් නැති වෙයි සමහර තව පන්තියක් තියෙනවනේ. හරි. අදට ඇති පුතේ එහෙනම් අපි ආයි හම්බ වෙමු පේපර් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ. හරිද? එන්න හැමෝම ඒක තියෙන්නේ තර්ස්ඩේ. හරි. එදාට පුතේ අර පේමන්ට් එක බලපායි. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් අර LMS එක ගැන තියන්න අපි කැමතිමාත් ඔය කරදරයක් නැතුව හරියටම පටන් ගන්න පුළුවන් නම් හැමෝම LMS එක හරහා එනවා. එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. පාඩම් කරලා නිදා ගන්න. Okay, තෙරුවන් සරණයි. God bless. Thank you, sir. Goodbye, sir. Okay, Have a nice day. goodbye. Take care. Right. Bye, sir. Thank you. Okay, bye. Right.